jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen edition Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV comme ni nga koy defee ak yéen saa yu nekk bu waxtu bi jotee tey di àjjuma yemook fukki fan ci weeri février 2023 ñu ati mbégte bu baax a baax fas yéene àndaat ak yéen kon ni ñu ko waxee ci programme bi nga xamante ne da ngeen ko bàyyi xel suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di ziar bu baax di leen wax jumaa mubarak di leen ñaanal jàmm fu waaye mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ci ni ngeen di taamu di bàyyi xel programme bi waaye doo leen ci yem ñëw tamit di contribute di woote joxe seen xalaat yu am solo yi xalaat yu rafet te loolu dañ ko apprécier bu baax a baax su ko defee comme tey mooy édition bu mujj bi incha allah nañ ko gën a yaatalaat ànd ak ko ak yéen fas yéene waxtaane réew mi def taxaw seetlu ci tolluwaay bi ak lépp li nga xamante ne ay yenn xew-xew ci biir réew mi ba ci biti réew ñu waxtaanee ko ak yéen ñu digtal leen tamit suñu ay xibaar def ci jàngat bu yaatu incha allah ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm profito ci surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax ñaan yàlla delloo leen seen sago su ko defee tamit noonu la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ni ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ni ñu ngi fale ci Mile to Central Prisons di ñu bàyyi xel di ñu wettali ko suba bu nekk ñu ngi leen di nuyu waaye tamit di leen ñaanal yàlla bu baax ñaan yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen activités yàlla mën na ko yàlla def su ko defee ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon di leen ñaanal jàmm di ñaan tamit jàmm ci réew mi di nuyu di ziar kilifa aada yi ak kilifa diine yëpp ci réew mi ak fu waay munte nekk di bàyyi xel jotaay bi ak yeneen jotaay yi nga xamante ne day jaar ci kër gi ñu ngi leen di jaajëfal baax di nuyu tamit soppey xarit yi ak andi jàmm yëpp ñi nga xamante ne dañ dee bàyyi xel programme bi suba bu nekk buñ limee juum waaye yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax tey di leen bàyyi xel saa su nekk di kontaan lool si seen ay réaction ak tamit appréciation yi nga xamante ne da nga ko dee woon ci programme bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci loolu di nuyu tamit ñi nga xamante ne mooy comme maam li nga ko waxee Eyeafrica WhatsApp groupe ñooñu moom dañ def initiative bu am solo boole seen bopp ci programme bi lépp lu fi jaar dañ koy tasaare ñu bari jot ci loolu initiative bu am solo la ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ak ñeneen ñi nga xamante ne kilifa lañ ci réew mi di bàyyi xel jotaay bi ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax di leen nuyu. Well, viewers, once again, welcome to the week's ending edition of the Good Morning Africa program, right on Africa TV. It's Friday, the 10th day of April, February rather, 2023. And of course, it's always a pleasure to be here to discuss some of the very latest issues and the developments that happens within and around the country, and of course beyond, as we always take time to go beyond borders and boundaries to bring you up to speed on some of the issues that happen around the globe. So it's always a pleasure to have your company and appreciate some of your reactions that comes on this program, especially for those of you who will take time to phone in and have your say in the program. And we will always appreciate your contribution. And for those that are also following us on the various social media platforms, we appreciate your reactions and contributions as well, and please do keep them coming as always on this program and and many other programs that also comes your way on Africa. So if been Friday as we all end the week, as always, we would want to end the week on a very high note before we get into the weekend. So once again, thank you. And just to say, you know, we're in February, and today is the 10th day of the month. So relatively, we have about 7 to 8 days to go to our Independence Day. Apparently, we haven't heard much about the preparation, but of course we understand the organizing committee intends to do a stakeholder forum, sort of. We will try to take time again to discuss on that as a country, because 58 years down the line since we gained our independence in 1965, how far have we gone? What have been the main gains for this country? What has been the highs and lows? And I think there's much that we need to do as a country. Of course, a lot has been done also, we have to admit that. But there's a greater path also that remains to be done as far as this country's development is concerned. So we will always intend to discuss
And that, as we say, the countdown to February 18 is very crucial to us and also to many of you that are watching wherever you might be around the world. So Gambia at 58, it's something that was reflecting and also try to discuss around it. So once again, thank you so very much for coming along in this Friday morning and Good Morning program right here on Africa TV. su ko defee rek tey moom man ak maam ji bi ñu ñoo fi nekk nee na boo jan teewul Modou Niang tamit mu ngi si yeneen yitte liggéey bi xam nga léegi-léegi def de laaj ñu nga dem ci yeneen waaye incha allah dina am solo parce que dañoo bokk ak ñeen jotaay bu ci kaname ci lu ñu fas yéene waxtaanee ci jotaay bi su ma bàyyi maam mu nuyoo den su ko defee ñu soobu nag incha allah ci biir programme bi ci lu ñu fas yéene teg tey ci table bi ñu waxtaanee ko maam ñu ngi laa nuyu bu baax di la ziar ci suba si ñu bàyyi la nga nuyu ak gars yi di la wax jumaa mubarak. jërëjëf SG maa la koy delloo ndokkeel la ci àjjuma bi ñaanal la te di ko sàkku ci yow di ñaan rek yàlla mu nangul ñu lépp luñ ci jaamu ci bés bi ak li ñu yàgg di jaamu yëpp yàlla mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal kon jumaa mubarak ci suñ viewers yi ak suñ audience yi nuyu staff ak management bu Eyeafrica TV képp ku fiy dóor waar ci suuf ba ci kaw ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar ñaanal leen te di ko sàkku ci ñoom. amaat mbégte ak kontaan te dellu santaat yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari waajur sant bépp waajur sant kilifa diine yi ak kilifa aada yi jaajëfal bu baax a baax wóllëre yi xarit yi ak andi jàmm yi am mbégte ak kontaan te di nuyu di xaasal nuyu ci Eyeafrica TV WhatsApp group yaa ngi koy wax léegi icon ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci WhatsApp group bi ndax lu toll ci 4 téeméer ak lu tekk ci ay participants yu nekk ci groupe bi te dara yitteelul leen ngir xam lan mooy doxalinu kër gi ñooñu amuñ lenn lu dul ñaanal leen te di ko sàkku ci ñoom ndax Olof Njaay wax na ko bëgg boo gis yëg moo koy fay joxuñu doomu aadama yi lu tax ñu am cofeel ci kër gi lu tax ñu taamu kër gi ngir jox ko credibility pour di taataan lépp lu fi rusé ci xibaar ak li nga xam ne mooy programmes te comme yaa ngi koy wax léegi ñoom dañ ci am yitte bu nga xam ne ki ko jotewul ci waxtu biñ ci doon addoo dinañ ko yombalal borom pour mu mun koo jote ñu koy tasaare ba ñëpp mun koo jot loolu tamit defe naa ne am na beneen yëg-yëg bu ci nit am te loolu du len lu dul ñaanal leen ñoonu tamit maa ngi lay yeggee yóbbal rek démb dama demoon boori Paradise ci bij bi fële fekk fa sànn soxna su nga xam ne macha allah daf ma seen rek nuyu ma waaye muñ ko mu woo ma mu ne ma ne du maam ji bi ma ne ko waaw mu ne ma ana Amadou ana ñang waaye jaañeen la nag mu ngi doon tooñ sax ñang mu ne ma ne xam naa ne ndéwoo duy doy foofu ma ne ko ne waa dina la dégg ak wan Khalil moom tam mu ngi liggéey fi nga xam ne moom moo nekk State House mu ngi topp jotaay ji démb rek ma ne ñaari fan yi moom seen waa ji ñëwut neene démb rek lañ gisante mu ne ma ne Amadou ak ñang moom waa démb ak barki démb neene ñëwut moom tam ñu ngi dajee kóotu muy wane ne askan waa ngi topp kër gi ak jotaay ji kon loolu duñ def lu dul delloo leen njukkal ñaanal leen te di ko sàkku ci ñoom comme ni nga koy wax xalangu moo dul daj suuf waaye bu nu mënoon képp ku ñuy topp dinañ la yegg fi nga nekk ñu nuyuwanteeg yow saafuwanteeg yow wan leen ne leen am nañ yëg-yëg ak cofeel bu raw bi ngeen am pour topp lii di Eyeafrica TV ak jotaay yi fi am Oncle Mendy dañoo after programme sax la ñu ñëw di la woo exactly waaw ñu ngi koy nuyu di ko jaar ñoom bàyyi bu baax ak ñeneen Souleymane tamit Mali waaw moom tam macha allah démb daanaka mag moom ñu ngi wax ba around one li ko waral rek mooy naka lay def pour jot pour mun a seetaan Eyeafrica TV because mu ne dafa tuxu fi mu nekkoon mu indi technicien waaye bëggoon pour jotaat Eyeafrica ni mu ko doon amee fa mu nekkoon waaye yàlla dimbale na ko ba balaa moo tëdd mujj na ko am mu ne ma foog ma seetaan Eyeafrica ana saan nga kon ñu ngi koy nuyu Xalil xarit yàlla moom tam démb dajee nañ mu ne ma maa leen doon topp ma ne ko ne waa gis nga Xalil démb moom tam dajee nañ doom yaay maa ngi koy ziar ak ma Adam ak xale yëpp ci kër gi di ko ñaanal waaw di ko delloo njukkal bu baax a baax ndax moom tam day topp lépp lu nga xam ne mooy xew ci biir kër gi mënuñoo lim ñëpp comme ni ma ko waxee ci ndoxtef waaye liñ mën rek mooy wan leen ne yëg-yëg bi cër bi am nañ ko mu delluwaat ci yéen te loolu rek mooy àdduna xam nañ ne xam-xam bi nekku fi bëgg-bëgg bi moo fi nekk ak yéene bi ak opportunity bi nga xam ne moom la ñu yàlla may pour ñu toog fii waaye yéen ñu toog yéen ñu ëpp xam-xam yéen ñu gën a bëgg réew mi te xam nañ ko waaye gëm naa ne ñi ci kaw tam buñ ci jàngee comme ni nga ko waxee di déglu ci ñiy kool di déglu ci ñiy wax te yéene rek lañ am ci réew mi ñoom ñi dénk leen place muy privilège di leen mën a jël yooyu yëpp boole ko ak xel yi leen yàlla may tuuti
ak yéene yi ñu am ci réew mi ñu teg ko ci place yi nga xam ne buñ doxalee nit ñi dinañ ci gis seen bopp. jërëjëf su ko defee tamit di profito di nuyu suñu brother moom soriwut fii si koñ bi Mr Bojang moom tamit daf dee bàyyi xel tay rek suñu wàccee rek Mr Bojang mu làcce la ak maam ak team bi yëpp yow anti Adam boobu may wax sax anti Adam bu ma doon Jeng mu ne ma boor yi la dëkk mu ne ma waa Amadou sax moom dañ di faral di dajee saa yu nekk su ma wàccee dëgg la waaw ma ne ko ne waaw wax nga dëgg dégg ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal kon ni waxee buñ limee juum waaye ñun ñëpp ñu ngi leen di apprécier bu baax su ko defee tey maam comme niñ ko defee fan yëpp comme wax nañ ko countdown bi day continuer fii ak February 18 incha allah ñu waxtaanee tuuti ci wàllu independent xam nga moom sa bopp dafa neex waaye nag ñun yàlla dafa def ne dañ moom suñu bopp ba pare affaire yi xala tagatem de daanaka demul dikkul te jàmbat yi bari lool boo xoolee nag depuis 1965 du Gambia meloon ak fu mu toll tey 2023 soppeeku bari am na ci macha allah waaye nag fu jamono toll ak fu nit ñi di xaaree tamit réew mi surtout ci wàllu taxawaay ci yu bari boo méngale Gambie ak yeneen réew nga xam ne lu ñu dese ak a bari te loolu nag gën a farlu gën a xam li nga xamante ne mooy surtout kilifa yi fi ñu leen di xaaree ñu gën koo bàyyi xel loolu dafa am solo tey buñ ci doon taxaw rek comme niñ ko defee ci démb yaa ngi doon junj nga ko sax démb ci wàllu sécurité te gën naa fes man ba ma fi jógee démb ak kàddu yu bari yu may soo follow media bi gis na ni yaa ngi jàmbant bu baax ci wàllu kaaraange réew mi ci yenn xew-xew yi of course efforts yaa ngi def police yi seen patrol yi mu ngi yokku somehow ci yenn areas yi but yet still xaw ma lan mooy problème bi ndax xale yaa ngi gën a fippu ñuy def anam yi nga xamante ne suñ ndaw yi foog naa ne ñëpp war nañ cee gën a taxaw kilifa yi ànd ak because police yi kese duñ mun a yar foog nit ñi tamit on up nangu jël seen responsibility nangu yar xale yi ak yu mel noonu léegi-léeg nga gis xale yu ndaw di def yenn jëfin yi doon ngay tiit nga xam ne tamit ëllëg réew mi daanaka da ngay ragal naka lay demee so loolu tamit fa jàngat war na ci soo xoolee ci wàllu dund bi beneen côté ñëpp ñu ngi cee jàmbat ba ci mbay mi is another thing wér gu yaram tamit another secteur bi nga xamante ne luñ cee duut baaram ñëwoon bari na waaye dinañ ci ñëw sax ci kanam parce que am nañ ci report buñ ci war a def ci wàllu développement bu am foofu am ci côté boobu ci wàllu ci Sinthiou Balia bot ci ñu doon wax ci wàllu sécurité ak yeneen yi tolluwaay réew mi ak ci fuñ jëm suba yaa ngi ma ko doon wax sax stakeholder forum bu war a am noonu National Independence Stadium Organizing Committee war koo def yëpp ay initiative bi am solo waaye I think loolu yëpp waroon naa teel a am balla sax góoma ne loolu dina régler problème but it's a good idea anyway tamit pour ñu ñëw continuer di waxtaan ndax waxtaan mooy indi tamit yeneen yi waaw am na solo Amadou fa naa ne ko fi doon wax ci countdown bi since around on the last week since Monday around on the 7th ñu ngi waxtaan di xalaat lan moo war a doon taxawaayu Gambian si lan moo war a doon taxawaayu nguur gi lan moo war a doon taxawaayu stakeholders yi kon gëm naa ne jot na and is high time ci xalaat bi ma ci amoon ma gëm ne jot na pour ñu war a toog waxtaan te toog waxtaan boobu wax nga ko léegi bu yéexee tamit mooy njeextal bi foofu rek lañ mën a mujj lu tax ma wax loolu Amadou tey sécurité bii ñuy waxtaanee mu nekk concern to all Gambians te nam na ñu nga xam ne every day and night ñu ngi ci nekk victime kenn mënu ci dara lu dul nguur jël ci jéego dale ko ci His Excellency President of the Republic of the Gambia, Minister of Interior, IGP ak all security apparatus yi ñu jël seen mitigation of measures xool yan mooy taxawaay yu wuute ak taxawaay yi ñuy def nii te mënta indi benn saafara ci rayante bi am ci biir nit ñi ci insécurité bi nga xam ne drogue bi mu ngi bëri ci biir réew mi te kenn mënu ko fagaagal ba tax nit ñi mën a mucc ci yenn yi nga xam ne mu ngi aw ci biir ndaw yi ñoomu neen seen biir buñ ko waxee Amadou foog ñu delloo si ci li nga xam ne moom moo nekk attitude of Gambians yi démb rek dama taxaw ak nit ñu ngi waxtaan fi ñu nekkoon benn public li nga xam ne moom moo nekk officer ñëw ak moto government bu mu ñëwee soxla la am kim indi wàcca driver bi wàcc ñi bàyyi moto bi muy takk noonu
waa ji mu ne ma bro gis nga lii laa fi doon wax last time dëkk bi naka la moo développé ma ne ko lu xew mu ne ma léegi xoolal kii moto bii mu taal ansan fuel bi di wés wàcce na moto bi ki mu indi wàcce na moto bi waaye mu war a on nii moto bi moom driver bi fuel bii lakk nii tey du xaalisam xaalisi Gambian si la loolu di jikko attitude la léegi kooku xel bu mu am yow ngay toog fii di wax ne naka la ñuy def pour yaxanal réew mi ndax yow tey boo nekkoon driver président wala driver ministre moto dina taxaw wala driver director wala driver permanent secretary moto dina taxaw mu leex la ne moto bii nga taal noonu di ko rolanti coupon rek lañ lay jox nga dem si essencerie yi nga jël essence bu fekkoon sa xaalis nga koy génne ndax di nga def loolu man dinaa taxaw léegi-léegi ak suma rider bi ma 2 hours yi ma am programme yi ma rolanti ko foofu di ko fa bàyyi te xam naa naka laay jëndee essence du ma ko def mën a sànn mais bi mun naa wax ne su mais bi dafa wax ne su fayee moto bi taal ko problème la non those are not excuses Amadou it's not comme damay loolu it's a common thing to attitudes of Gambians understand jikko la li nga xamante ne mooy dina wax ne li alali mbuur la waaw yow kasaara rek waaw lim def rek baax na exactly dafa utee ak yow bu dee sa alali bopp noo koy gis nga léegi waaye nga ko wax moto yi ni ñoo xoolal tali bi rek nu mel I don't know but lu bari comme ni nga wax rek jikko yi la pour man lu moo tax est-ce que jotut pour ci school bi tamit comme ndaw yi nga xam ne foofu lañ leen di tàggat ñu teel a gën a taxaw xam nga man noo dem school lañ laa jàngal am na yenn logos yi nga am mandarga boo ko gisee ci réew mi da nga koy fonk nga xam ne li cër la bu réew mi jëm ci réew mi xam nga ñun bugg sa réew loolu inculqué ko ci xale yi fa mel nii loolu tamit boo seetloo ñun ñi nga xam ne ñoo dem school ci 90s yëpp soo xoolee on a sang dañ ñu doon jàngal nooy bëggee sa réew Gambia suñu réew dañ ñu koy jàngal on a sang booba da ngay xam ne réew mi yow da nga ci am cër te cër bi ci flag bi exactly flag bi lan la represent onasan logo bi lan la represent tey xale yu bëri mënuñ laa wax sax onasan nga national flag bi lan la represent léegi nag loolu dafa dellu si ci sécurité bi ñu doon wax community policing Amadou daf doon am ci anam bu nga xam ne tey yow ki nga dëkk benn gox doomam boo ko gisee mu def naka sudul noonu da nga koy jàpp nga duma ko te bu demee seen kër bu ne yaayam ne kii moo ma dóor bu ko laajee lan la def daf koy wax ne daf la moy tey yow ñeme nga loolu ci koñ bi nga nekk sa doom bi nga jur problème la pour nga yar ko tey mana sànn sa rakk bi nga dëkkal ci kër gi mun loo koo yar sa soxna bi nga nekkal ci benn néeg mun loo koo yar léegi naka la jikko yi di soppeekoo problème la léegi problème boobu ñuy dëkk ñuy dundee ci biir néeg yi ñu koy dundee ci biir kër yi buñ ko génnee ci biti lan la ci nguur ak kaaraange man munuñ ci dara pour ñu delluwaat to the drawing board of ñu waxtaan foog ñu delluwaat cër bi nga xam ne ku nekk ci ñin daf ko yeeyoo understand nga sa nijaay bi nga gis mu leer la ne kii sa moromi nijaay la nga jàppee ko nijaay jox ko cër bi bu la gisee xool la nga am kersa pour ruus ne man de jombale naa sama bopp def lii ci sama kanam nawle am na nag ñuy try waaye ñu ëpp dafa mel ni lu ñoo gis ci mbedd mooy ragalloo nit ñi waaw influence bi la am na ñeneen ñi nga xamante ne macha allah buñ tase suba si nag maa ngi tase ñaari xale ma xam naa dañ ma xàmmee ci télé bi xaw ma la sax ne ma oncle Amadou I was amazed of course you know ñooñu seen waajur yar nañ yeah definitely daa am suma benn sister comme li nga yàlla suma benn sister nuyu ma ñi moom ñoo bokk di liggéey gis nga xale mi màgg nañ waaye gis nga ñi nga xam ne ñoo nekk di liggéey ak yaayam yëpp ci office bi comme dajal man fuñ dajee lu xale yi yàkkamti suñ ma séenee dañoo daw ñëw oncle maam ji bi manasan ñooñu duñ gis kilifa wala mag ci mbedd bi ñi jox la ñàkk teggin bu nga xam ne mun nga leen a gis xale yi xalaat ne dañoo dem tux wala xale yi xalaat ne dañoo dem mandi wala xale yi xalaat ne dañoo loppet alali jàmbur because ñu ngi xàmmaliku kiñ gis muy ànd ak seen wayjur yi kiñ gis muy liggéey ak seen ay wayjur waaye xale bu nga xam ne tey bu la gisee yow am na xale yu bari tey ci mbedd boo dajeek ñoom yow boo leen jàddalul ñoom duñ la jàddal ngeen di dox nii boo ñëwee fekk ay xale ci biir moto nga nekk kilifa nga nekk mag buñ la gisee nga taxaw duñ jóg ne la papa toogal wala yaay toogal te loolu yëpp dañ ko yaree nit ki boobu nag mooy indi ci community security community bi naka community security bi maa wax noonu démba moo bokkoon ci li nga xam ne dafa dimbale woon askan wi ci biir gox yi because Amadou xoolal 75% of problems yi am keroog député Piaro mu ngi koy wax biir nit ñi ñu neen la man ak yow mi bokk benn liggéeykaay man ak yow mi am relationship of
understand nga maybe family wala love wala business ñun ñooy am problème léegi mbedd mi buñ gisee nguur gi ñu ngi deploy sécurité comme li nga patrol yaa ngi am understand nga sécurité yi ñoom ñu ngi jàpp ne seen liggéey ñu ngi koy def gaa ñun ñëpp yàgg nañ di ko fi toog di ko fi wax ne jumtuwaay yi matewul benn muy lan moo leen yóbbu pour ñu mën a dem access to the public amuñu ko ñaar mooy jumtuwaay yi nga xam ne mën nañ koo jëfandikoo ba lu bëri yomba ci tey bu problème amee buñ egsee mën nañoo def li leen ci war ci nu mu gën a yombee loolu nag wareefu nguur la pour mu matale ko waaye wareefu askan wi la pour ñu delloowaat ci suñuy jikko ñu xool yan mandarga ak taxawaay lan mën a def ba lépp lu nga xam ne tey wareefu Amadou la mu xam ne tey lii bu ko defee towards national development contribution am la pour mu indi li nga xam ne moom moo nekk security ba insecurity bi ñuy joytu ba tey nit ñi di fagaagalante yow nga ñëw ci bitik jaay ma weccit mu nekk weccit indi problème wala nga ñëw gis bitik mu leer la ne fii xaalis mu ngi fa ci koñ bi nga dëkk da ngay jënd nga dajale benn crew wala benn gang ngeen dem rapino borom bitik bi. c'est problème. come on. yeah definitely dafa doy waar soo gisee lu ñuy def jàngat boobu kaaraange moom dafa am solo ci réew te tamit kon ni ñu ko waxee ndaw yi tamit ñoom ñooy magi ëllëg suba. te li ñoo gis right now ci yenn areas yi ci yenn koñ yi ci yenn community yi. no dalu xel xale yi nu ñu mel ak nu ñoo doxalee dafa tiitlu tamit jot na pour ñu def ci dara te loolu yëpp dafay bokk rek ci réew mi fu mu toll. ci area bu nekk ñu ngi doon wax ci dund bi wàllu agriculture wàllu health ak yu mel noonu so loolu yëpp mat naa bàyyi xel bu baax a baax pour ñu gën cee farlu as a country. So it's quite unfortunate but then kon ni ma ko waxee ci wàllu independent bi tamit yaa ngi waaj so dafa xaw man relatively lañ bëgg a defagum ndax nawoon fa woon wala dañ koy def a low scale event comme niñ ko defee few years ago wala at yu passé ñëw rek indi président bi ak security bi ñëw ñu march pass mu joxe statement ñu dem fekk dañ fa dajale nit ñi yëpp ba spend si ay millions at the end of the day ñu bari jàpp ne est-ce que fu jamono tollu jar na ko ñu ne déedéet nañ def yeneen ñu oyofal affaire yi gën a farlu ci yitte askan bi loolu mooy gën maam ñu daaneel foofu ñu dem ak suñ first story bi waaw foog naa ne dina am solo comme ñu ngi ko doon waxtaanee te wax nga ko léegi bataaxal jógee na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk organising committee bu national independent bi nga xam ne mu ngi war a nekk 58 anniversary bi mu nekk a very hopeful expectation of lan mooy doon learning lesson bi towards every Gambian yaa ngi koy wax te gëm naa ne xëy na celebration dina am in a sense ne maa ngi am xariti security yu bëri yu ma gis ne seen status yi fan yi ñu ngi wane ne ñu ngi def seen rehearsal of lii di match kon xam nga loolu daf laa wan ne ñoom bu fekkee ñu ngi def loolu rek match war naa am onasan te gis naa ci ñu bëri màggal moom xam naa gars yi màggal bi te fi li fës ci li nga xam ne mooy press director bi ñu ngi wane ne dina am national dialogue bu nga xam ne dina am stakeholders forum buy jëm ci wàllu li nga xam ne moom moo nekk waaw on the 16 waaw dina jëm ci respect of peace and development te gis nga léegi kaaraange bi ñu doon wax ku am respect lan mooy sa taxawaay booy def pour nga ñàkk taxaw ci lépp lu jëm ci fagaagal fitna dafa baax ci doom bu nekk nga xam ban respect laa am ci suma réew peace mooy jàmm mooy li nga xam ne mu ëpp solo ci réew mu nekk mu war ko sàkku te doomu réew bu nekk war cee play li nga xam ne mooy responsibility development mooy indi li ñu doon wax fii yëpp tey mën a am fekkee jàmm am exactly waaye jàmm jooju tam bu amee te development amut fitna dafay am because development boobu ñuy wax mooy tax ñi mën a xeex naka la ñuy amee suñ dund bopp development boobu mooy tax ñi xeex naka la ñuy mën a amee suñ security bopp development boobu mooy tax ñi xeex naka la ñuy amee independence yi buy tax tey yoon yi léegi-léegi ni nga ko waxee kuy dem foo jaar da ngay dem dikk léegi-léegi li nga bëgg a def ci 1 hour time du la disturb pour nga ñàkk ko def bu ko distraction du am loolu yëpp nag development la development dafa ànd ak infrastructure dafa ànd ak li nga xam ne moo nekk willingness government pare ne development bi ñu bëgg ci réew mi de mooy naka la ñoo defee ba media bi ñu am seen independence yi understand naka la ñoo defee ba Gambian bu nekk mu am access to electricity naka la ñoo defee ba Gambian bu nekk mu am access to li nga xam ne mooy education access to li nga xam ne moom moo nekk communication development noonu lay defee priority la war a doon ci government mu mitigate ne development bi dafa war a nekk ñin naka la ñuy fulfiler ndaw yi niñ fi doon waxee xay bi démb 1000 xaw ma 10000 youths yi ñu wax ne bëgg nañ ñi am xëy ñooñu suñ amee xëy ndax développement du am
dafa nekk a move towards development. loolu kay moom si la ko it's a surplus. léegi nag forum boobu mu war a am ci kanam stakeholders yi government ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk organisation committee bi man I think ne waxoon naa ko fi te this was the expectation ne waruñoo toll ci toog rek ne dañoo dem maaj speech am nit ñi jógee fa nañ toog ñu waxtaan Amadou tey Amadou you have ideas yu nga xam ne tey as a journalist as a presenter suñ la joxoon the opportunity of 5 minutes boo dialogoon understand nga ak stakeholders yi nga indi sa idea ak sa opinion gëm ne tey even lu gën a ndaw tey ci sports bi nga xam ne foofu nga commencé ba tey fi nga egsi boo ci waxoon nit ñi dinañ ci gis lu yóbbu réew mi ci kanam. absolument xam nga maam loolu dafa am solo lool ba pare benn affaire dafa am tamit. xam nga man léegi soo xamee Gambia as a country léegi système bi nu mu dee doxee ak nit ñi. nga forum yi tamit dafa baax bay Gambian bi sometimes it's always important ñu ñëw ñuy organise am nga organising event yu mel ni dafa am ñu ci dee gis seen bopp. at the end of the day mun nañu ñëw daje fa. waxtaan ci lu am solo def ay recommendations ay conclusions and all that but then buñ fa jógee lan mooy njeexital bi exactly léegi nag xam nga njeexital bi xam nga Gambia man I know exemple soo waxee sports buñ la waxee ñaata seminars documents lañ fi am yi nga xamante ne buñ la ko tegalee comme you know liñ draft 5 years ago 10 years ago 15 years ago loolu ñu ngi ko paak la wax ne Gambia this has been the drive léegi nag mu war nekk direction bi lii lañ war a teg léegi nag Amadou gis nga stakeholders bi man li ma gëm si forum bi bu fekkee bëgg nañ mu successful soxlawuñ benn kayit buñ fay bind pour jox ko kenn xam nga lan lañ ci soxla baykat ba nekk fële ca fi nga xam ne mooy kantoor yow xalal ñan lañ fa tàgget non loolu laa ma ne baykat dañ fa tàgget ay baykat wala politicians yi lañ wax ñi ay ñu ne government agencies institutions si xam nga for exemple ñoom ñooy ñëw foo dajee di fa indi ay waaye xam nga ñooñu du ees ci ñoom la loolu léegi nag pour ñu soppi doxalin bi te ma gëm ne xam nga ne parewuñ soppi waaw incha allah yàlla baax na Wednesday ñun dinañ fi am press director bi anti ami Bojang te moom lañ war a contact ñu war a te it's apparent tamit dafa mel ni tamit application la non comme like waaw da nga sopp sa interest nga wane ne bëgg naa see bokk it's open to everybody but it's not forced bu la neexee nga ñëw bu la neexul so there are certain people you submit your su fekkee da nga bëgg a participate confirm your participation on or before 15th of this month because event bi on the 16th comme maam ni ko waxee so relatively loolu la but man moom loolu rek laa ciy gis but xam naa ne dinañ ci mu ñëw Monday towards the event on I think si week lu des ci week bi daal waaw fii ak we move on incha allah with waaye li ci am solo rek nañ jox cër askan wi xam nga tax may la nañ jox cër askan wi képp ku ci yittewoo li sa wareef nañ la ko jox ñi déglu tamit doomu aadama yi li tax may la nañ déglu doomu aadama yi gis nga Amadou nu ko olof di waxee xel pusa la onosaan nga fu muy waddee kenn xamu ko waaye ku koy for kenn xamu ko nañ nangul ku nekk lii nekk xelam ak xalaatam ci réew mi buñ buggee tey exemple gis nga réew mu mel ni Sénégal ki gën a sori fu mu dëkk onosaan ki gën a néew xam-xam mu ngi aware of everything luy xew ci réew mi xam nga lu tax mooy bu ndaje jotee exemple ndaje lu mel ni pour buñ bëggee mu effectif buñ fa toogee buñ ñi rey ci kàllaamay nasaraan gii li ci gën a am solo bokk na buñ toogee nañ waxtaan ci soose wax ci olof wax ci pël wax ci saraxule wax ci local language ñu am problème parce que miinuñ ko non waaye pour buñ bëggee change scénario bi this is about independence xam nga fii independence yi suñ ko bëggee foog ñu wax ak ki gën a néew lay xam-xam ci suuf fële mu toog dëkk Fuladu on sang dëkk Daaru wala dëkk Njooreen nga loolu fekk fa la doon ngeen ñu def stakeholder forum yi nga xamante ne di leen doo nekkul bu la neexee nga ñëw bi la neexul nga ñëw ministre bi wala président bi wala ko amuñ vice léegi moo doon joxe directive institution bu nekk head bi mu ñëw mu toog at moment bi jàkkaarloo ak Gambien si wax yow lan nga defagum te noo fi ñëw sax di làkkal nit ñi ay tubaab joxe ay report rek non da ngay ñëw nga wax nga tënk ko ci kàllaama local language li nga def biñ la tànnee ak léegi wala ci at mi fi ñu jëm parce que par doxalin yooyu ñi ñi ñëw di seetaan ñu wane ko ci télé live def ko ci radio ñi ñi déglu ko kon ñëw di dajale ay conference center indi ay stakeholders ñëw di làkk anglais ba léegi yaa ngi delloo Angleterre ñoom bu mu jàmm bi ñu takkoon loolu laa wax so loolu maam loolu nag dafa war a dakk loolu foog rek lañ problème ne ay
non waaye loolu nag moom boo ko waxee yéen moom dinaa leen ci mere yow bii ak Panderi non yow kay yow ak bii yéen National Languages Association président kay moom mooy la ñu ngi ko nuyu by the way waaw maa ngi leen di siyaar bu baax a baax all members of the National Languages Association ñu move on we start with events related to Syria and Ukraine again as always ci week bi yëpp yëf yi all the time suñ fi ñëwee dafa mel ni mu ngi gën a doy waar démb ñu ngi doon wax about over 17 right it's over 20 deaths lañ report Turkey ak Syria so Syria tamit mu ngi loolu su ko defee humanité 20,000 or more than it's about 21 plus now so others are reporting but you know it's really serious mu ngi gën a serious every day but Syria tamit UN seen humanitarian coordinator mu ngi doon def xayma ak wax ne li nga xamante ne moom mooy situation bi nu moo demee Syrian right now fu ñu toll di lii lañ soxla woon parce que ñu ngi yàgg nañoo sonn at yàlla moom mooy détermine li war a am ak lu dul am su ko defee ñu ànd ak report boobu den ñu ñëw dellusiwaat ci réew mi gën a wax ci leneen now the United Nations Regional Humanitarian Coordinator in Syria has said that the Monday's earthquake is the last thing Syrian people wanted, owing that the country is struggling with years of humanitarian support. Now, rescue workers continued search for survivors buried in the rubble of thousands of buildings destroyed in Turkey and Syria by the catastrophic earthquakes and aftershocks that killed more than 12,000. Just like in Turkey, damaged roads and bad weather conditions are also frustrating rescue operations in Syria. Let's have more details of that in this report by Mariama Cham. With mounting challenges affecting the country, the regional humanitarian coordinator for Syria crisis, Muhammad Hadi, said the earthquake that affected at least 10 million people is the last thing the Syrian people needed. Speaking to journalists in New York on Wednesday, he said the country finds itself in a difficult situation by trying to reach to others. This is the last thing the Syrian people needed, and we were struggling for years and years to meet their humanitarian needs, even without this last catastrophe. But you know, we find ourselves now in a very difficult position. Fighting with time, trying to reach people all over Syria. The regional humanitarian coordinator also informed that the road leading from Gaziantep to the transshipment point border, which had been damaged and couldn't be used to send relief items, should be opening soon. The coordinator also informed that there is hope to access the border as they are discussing with their Turkish counterparts to also give them all the support. We see ourselves, you know, our objective is to reach the people. For us, cross-border and cross-line are just modalities complementing each other. The most important thing that we reach people in this this time, people who are desperate for help in this very difficult situation. We're seeing images on TV, children stranded in very harsh, cold winter, snowing. It's really heartbreaking. Speaking from Damascus in Syria, El Mustafa Ben Lamli, resident coordinator and humanitarian coordinator interim for Syria, also reiterates the hard situation the earthquake had put on Syrians. And all of a sudden comes this, and all the achievements we had before. Anybody who had that small business now has lost that small business. Anybody who could go to school cannot go to school. Women who could go to protection centers cannot go to protection centers. So it's a terrible situation where even the 15.3 million people that were in need here in Syria, now we have to revise that number. Amid calls for Turkey's government to send more help to the disaster zone, Turkey now has tens of thousands of aid personnel in the quake zone, and such teams from more than 24 countries have joined them. But with the devastation so widespread, many are still waiting for help, and hope of rescuing survivors is fading. Experts said the survival window for those trapped under the rubble of collapsed buildings or otherwise unable to access water, food, protection from the elements, medical attention was closing rapidly. At the same time, they said it was too soon to abandon hope for more rescues. Reporting for Eyeafrica News, I am Mariama. All right, thank you, MC, for that report there in the unfortunate events coming from Syria, like we have been talking on also issues related to the earthquake in Turkey. It's quite very sad and unfortunate
situation in the two countries. Apparently, more people are losing their lives. People are dying. As I said, the death toll is rising almost by the day. About now, 20,000 people or more have been killed by the earthquake in Turkey and Syria. Quite a very sad thing to report on, but it's something that we can do much about, only to continue to pray for the people of Turkey and Syria. But of course, the efforts have been done as we speak, and all this since on Monday, to rescue more people that have been trapped inside the rubbles and all that. But it has been quite difficult. The efforts were frustrated by the bad weather condition, and also, the bad road that has been damaged roads rather. That has been the main concern, apparently, in both in Turkey and Syria. But the authorities are not relented, and pressure are also mounting on the Turkish authority, especially the president. Some people are not happy with this response of the government, especially with barely 3 months to the next election. So it is something that also the people are talking about. Yeah, Mam, just quickly rek ci tënk mooy yëf yi yaa ngi gën a doy waar, gis nga comme Turkey, Syria tamit noonu la yëf yi di métier, affaire yaa ngi gën a doy waar. Kenn ci UN official si UNHCR nee na jamono bi xëj na Syrian si ñoom ñu ngi yàgg dund xeex di coono, Covid bi jaar fa, tey amoon leneen lañ doon xaar, waaye soxla woon nañ leneen waaye lu utee ak li ñoo dund right now. Waaye nag yàlla moom mooy dogal, moom moo ko indee nii, soo yëf yi métti na lool. Tey ñu ngi wax ñaari fukki junni nit ak lu teg ñi nga xamante ne depuis alternate ba léegi ñoom ñoo dee ñàkk seen bakkan mu nekk anam, definitely waaw, diggante ñaari réew yi waaw. Waaye Turkey moom foog naan sax du ñoom ñoo ëppale foofu, waaw, bu baax, definitely. Nekk na lu yéemu, waaye gis nga ci tënk ci fi mu waxee noonu dafa am solo. Amadou, depuis January 2022, only around on the 24th January lañ commencé dund problème mu Ukraine ak Russia. February waaw ba tey ji problème boobu tey boo gisee nit ñi xaw cee noppi sax ci xibaar fan yi mooy problème mu earthquake bi. yan jàngale la lay jox fu mel ni tey Syrie comme ni ko ñii waxee tey ñu ngi dund problème bu nga xam ne lack of governance la, fitna di fa am, problème di fa am, doomi Syriens di ñàkk seen bakken ci lu nga xam ne teguwul woon ci benn lu dul coobere ñaari nit yu wute gis-gis la, ku nekk bëgg jiite. te yàlla mi nga xam ne moom rek mooy laaw buur bi, moom rek mooy borom kun fa yàkkun, tokk yi woon ci yoon di dem ci wàllu développement, adduna yëpp doon leen bàyyi xel, adduna yëpp joxoon leen gëdd di leen teewlu, adduna yëpp joxoon leen gëdd di leen bàyyi xel ndax rapid development bi ñu am. te loolu yëpp li leen ko jox lu ci bëri gëm seen bopp la, jàpp ne ñoom ñoo mën a soppi lu jëm ci seen doxalinu réew. te yàlla indi mbasam muy natt bu nga xam ne natt yu mel nii man laa gëm ne tey doomu aadama bu nekk war naa mën a taxaw jàngee ci xool ne ndeke de am na ku nga xam ne moom rek moo man, am na ku nga xam moom rek moo am na ku nga xam moom rek moo xam, muy yàlla suñu borom. lay xew tey lépp luñ ciy wax mooy ñaan ngir yàlla mu dakkal ko, ñaan ngir ñi ci nekk di loxu yàlla muccaloo leen. waaye kenn mënta wax kenn ne stobal li xew biir Turkey ak Syria. kan moo ko mën a wax. waaw xoolal lii earthquake bi dafa am ba pare muy ñëw di wàccee leneen li nga xamante ne mooy ci suuf si la doole mu yëngal ko, mu jógee ci asamaan si di wàccee li nga xam ne moomeelam la. kenn mënta tëb ne lii xew léegi di wàcce biir Turkey ak Syria na ko yàlla gis. te yenn areas yi tamit nga gis weather bi ñëw bloqué yoon yi, mooy snow bi, nga yoon bu yàqu bi, yoon ci yëngu yi am na yoon yu bari yu yàqu, te ndimbal yu war a yegsi ci Syria ak yenn areas yi nga xamante ne dañ am ay jafe-jafe sa problème la comme Turkey mu nekk ci anam bu doy waar. So comme noo ko waxee kenn mënu ci dara, kenn rek moom moo ci mun, mooy ñu continuer di leen ñaan, mooy yàlla subhanahu wa taala, comme ni ko waxee moo dem ko waxee borom mbaar mi moom daal lépp lu ne moom la. waaye dafa am jàngale yu nga xam ne daf ñu koy wan. waaye nga jàngale yooyu yaa ngi ko wax depuis monde bi lay may la, est-ce que ñoo surtout ñi nga xamante ñoom ñoo ci war a waaye tey xam nga kii wax na ko léegi. moo lay wan ne gis nga adduna bi xel yëpp Amadou duñ bokk benn xalaat, waaye mun nañu bokk gis-gis
mun nañoo wuti tamit gis-gis li tax mooy kii mu ngi lay wax léegi nii Syria soo xoolee seen problème li ci ëpp démb fitna yi ñu doon dunda tey. waaw ñoom xam nga ban jàngale la leen lii mun a indil. nga ñooñu wala laa jàngale boobu moom mooy problème bi ñi waroon a tax bu ñu amoon gis-gis boobu yëf yi stop ñooñu seen intérêt la ñoo xool. politically other issues related to their own countries and all that ñoom loolu la ñoo bàyyi xel. xëy na foofu kii wax nii sax moom wax rek la ci mun. moom dafa jàpp ne tey ci luñ dund ci jafe-jafe askan woowu tey leneen lañ bëggoon lu utee ak earthquake. no of course dal seen kaw. waaw waaye nag am na gën naa métti seen kat yi xam naa contexte boobu laay waxee. waaye nag unfortunately moom ci boppam xam na ne mënu ci dara. waaw loolu la waaye tey léegi contexte boobu réew mi nga xam ne président Syria bi mu tax mu siisu. ba tey ñeneen ñi doon fipp ci beneen côté bugg a mu jóge bi tax fit na am ay ñaata at ba léegi am nañu cee loru kooku donc est-ce que kooku dina xalaatee noonu. exact loolu laa la Poutine ak Ukraine président bi nga xamante ne mu ngi siisu di woru Europe yëpp. di ut ndimbal bugg a xeex. ak Russia bugg ñu mun ko. Amérique pare jël lépp lu ñu am def ko ci pour loolu la dimbale European Union démb lañ ci mujj mu ngi Europe right now. ba tey ki nga xamante ne moom mooy yooyu xam nga kooku xalaatul loolu. te ay nit ñam bi ci dee ñaata doomi Ukraine ñoo dee ci xeex mi. ñaata doomi Russian ay soldats ñoo ci dee. waaye yow gisuloo loolu yëpp li nga gis mooy li ma kii bugg a def man du ma ci waxtaan danaa dem ak moom ba fu mu jeex naa ut fu ma dimbale. soo xam nga ne Amadou gis nga xam nga doomu aadama loolu moo nekk di problème. xam nga doomu aadama yàlla moo ko bind ne moom la gën a fonk ci lim bind ci àdduna. waaw mën a sànga moom la def sax ne mooy buuram. waaye léegi buur boobu nag ci as lëf ci lim am la compal doomu aadama yi jox ko président yi jox ko ministre yi jox ko directeur yi jox ko buur yi ci àdduna bi léegi waaye loolu bu mu tax tey nga toog yàlla jox la as lëf ci lim la dénk ne la yow de li la war mooy nga sàmm sa diggante ak say ñoñ comme Syria li fa xew président bi toog bañ a siisu ne du fa jóge am ñu jóg pare ne kii dee daf fi war a jóge am ñu ko jàppale ñaari côté yëpp léegi. exactly ñaari côté yëpp am ñu leen di jàppale. tey ci tënk rek ci report bi comme ni nga ko waxee. tey earthquake ñëw kan moo indi earthquake du ñoom ñëpp. du kenn ci ñoom. yàlla mi nga xam ne moo am doole moo ñëw ne leen ne man de mun naa leen a boole waaye mun naa leen a atte ndax mun naa leen a tegal lu ëpp yéen ñëpp li ngeen di xalaat. bu ko neexoon sax ñoom seen nekk. mu fagaagal leen ñoom ñaar yëpp ñi jógee fi tey. doyut ko sax tarafatal ay nii ci li muy def ci li gën a baax. ci li gën a nit ñi foog ne moo gën a bon yàlla lu mu def moo gën ci doomu aadama ndax moom mu ne doomu aadama yi ñoom ñoo nekk li nga xam ne moom la gën a bëgg ci àdduna te àdduna rek moo ñuy boole tey président yi jote am ci kaw suuf yeneen bindeef yi danaka doomu aadama la ci gën a fonk léegi doomu aadama boobu mu gën a fonk nag tey mu jël exemple doomu aadama yooyu compa tuuti jox leen ci li nga xam ne mooy nguuram tey wax nga ko léegi Ukraine ak Russia tey Ukraine tey ak Russia li ñuy wër yëpp di ut doole buñ toogoon waxtaanee ko. ku nekk ñu jox la cëram ndax saafara amul. konoon réglé nañ affaire yi. réglé nañ problème bi. waaw waaye tey. Turquie ak Syrie ñi nekk ci problème bi sax soo otu lu mu mujj lu mu yàgg foofu lay mujjee rek. non drawing board bi mooy toog ci table bi ñoom ñaar ku nekk mu ngay siisu ñaari nit. par exemple ak ñeneen ñi leen di jàppal léegi weesu na la parce que tey Europe yëpp ñu ngi gannaaw Ukraine Amérique ñu ngi gannaaw Ukraine. Poutine moom Russia ñoom kese waaye ñoom tamit ak fu xam nga fuñ toll bu fekkoon ne jàppale amul kon mun ngaa wax ne sax yëf yi jeex na bon tey doy na waar da neexut a wax waaye ci li xew rek naa fekk ak yëf yi xam nga man depuis ci tey ñun ñëpp ñi nga xamante ne Afrique foo la ñun ñëpp ñu ngi cee loru man ma gëm mooy Amadou ak niñ mënta mel tey booy jotee balaa maa sot damay àtte problème ba pare mana san gis nga su ma demee nag ma atte ba sonn mënu maa atte ma gis ne kii xeex ak yow daf lay jaay doole man dama lay sotle pour ñeneen dañ gis ne li opportunité la sax ci yeneen réew yi nga xamante dañ yàgg na mere fekk pour Russie xamuñu ñu leen di def lii am na ñu ne xaaral ñu profité si rek capitalise yi defante nag léegi ba fu mu yem neex so at the end of the day da nga gis ne ñu ëpp ci askan bi ñoo cee gën a loru ñu néew ji doole ji waaye ñoom daanaka impact bu leen laal tamit du demee noonu. yal na yàlla yërëm daal ñi nga xam ne ñoo faatu. te faatu baa ngi gën a yokku. jëye jaa ngi gën a métti. waaw te ñu gaañu tamit bari nañ. earthquake bi bu fekkente ne moo indi sabab bi tamit léegi snow bi fee wàcca mu ngi lor doom te mun naa rey ay nit sax. loolu ngay wax. nu muy demee nii mun naa rey nit because nit ki bu demee ba sa deret doxatul
sa ruu fan la yem day dakk rek parce que ñu affaire yu ngi wàcca amuñ feneen fuñ dëkka exactly munuñ ci dara te lii asamaan si yàlla ji moo ko moom foo dem mu tiim la moo tax ñu ko ne di ko ñaan rek mu jàpp ci nañ ko ñaan réew mi tamit nañ ci àjjuma ji jàpp tey ñaan ci imaam adduna bi nañ ci jàpp ñu bàyyi leen ñaan xel ci ñi ñaanal Turquie ak Syria Turquie réew jullit la waaw Syria réew jullit la te Turquie nekk na réew mu nga xam ne wax naa ko te dinaa continuer dëgg dee xeexal islam waaw dañ dee xeexal islam te tey bokk na ci réew mu nga xam daf ñu amal njëriñ dafa am njëriñ Gambia te li tax ma wax am njëriñ bi mooy directly or indirectly because directly mooy li nga xam ne moom moo nekk coopération bi ñu am ak Gambia one la understand muy diplomatic tide bi secondly mooy citizens yi yëpp ci wàllu business Gambia businessman yu bëri tey boo gisee lu ñuy jaay mu yomba as tuut ñu ci bëri tey Turquie lañ koy jëlee ji because Turkians yi dañ jëlal seen bopp seen business industry bi ñuy defaral seen bopp lu bëree bëri lu nga xam ne tey Gambian si buñ demee lañ daan am ci yeneen réew lu yomba lu gën a yomba lañ koy amee Turquie Gambian yu bëri ñu ngi fay dem di liggéey di daan seen doole di ko indi ci biir réew mi xam nañ ci ñu bëree bëri kon li ñuy wax rek mooy ne yan na yàlla yemale fa fitna ak jéey ji am fa mbas mii nga xam ne moo leen gane si yal na ko yàlla dakkal te yal na yem foofa ba feneen ci adduna bi buñ dundaat mbas mi lii nag du ñàkk onosaan suuf si ak asamaan si suñu borom moom moo ko moom asamaan si ñin exemple Gambia soxla nañ ndox te day taw mënuñoo wax yàlla ji buum taw taw boobu nag mooy indi suñu léegi mu taw waaw ba ñun ñi tiit waaye dañ ko soxla onosaan suuf si dañ koy jëfandikoo suuf si tey mënuñ ko ne téyel sa suuf si onosaan bu yëngoo nag lim ñuy won mooy ne ñin dañuy wér kan onosaan di yëngatu di cappi foog ne adduna yow kenn rek yaa am doole onosaan nga am na ku tëdd ci lali hôpital munte yëngatu bu lekkee dañ ko sëxal bu naanee dañ ko jox mu naan onosaan yow tey nag nga mun a lekk nga mun a naan mu leex la ne sa diggante ak sa doomu aadama bii am na lum soxla tey yow rek yaa ko mën a mottali sa diggante ak moom nga taxaw di ko ci koñe mooy yi am ci fitna yi xew ci àdduna bi doy na waar te yooyu yëpp lu war a dàkk yal na leen yàlla taxaw amiin amiin jàppale leen ci situation bu nekk ndax métti na lool foofu ci Turquie ak Syrie ñu fàttali leen rek ñu di leen di ñaanal bu baax a baax ci suñ saa yu jullee di leen fàttale ko dafay am solo te tamit ci ajjuma bi imaam yi yëpp ñu ci xutba yi ñu ñaax nit ñi tamit ñaanal leen dafay am solo parce que nag yëf yi mu ngi gën a doy waar mu ngi gën a métti gannaaw loolu dañoo woy dellusiwaat ci réew mi wax ci leneen wax ci li nga xamante ne mooy ci aju ci Sinthiou Balia seen hôpital bu fa nekk dañ fa ubbi li nga xamante ne mooy labour ward mooy jigéen ñi fu ñoo mun a matoo am fa place bu am solo nga xamante ne ay Holland ay doomi Holland ñoom ñoo jàpp ci liggéey boobu bañ mu mat waaye ñu fa nekk ñu rafetlu ko lool surtout jigéen ñi wane ci mbégte ak waa area bi ñu ànd ak report bi den su ko defee ñu soog a nag continuer wax ci leneen. Now we'll move on and come back to home matters now because Sinthiou Balia Health Center in the Commonwealth, when the West Coast region on Wednesday inaugurated its new maternity ward built by a Holland philanthropist as part of efforts to complement government's efforts in enhancing healthcare delivery in the Gambia. The newly built labour ward is being widely hailed by the community of Sinthiou Balia, especially the women folks who dominated the inauguration ceremony. Mariama Cham again has the details in this report. The provision of such a health facility for any community will help increase their access to crucial primary health care by mitigating constraints such as lack of insurance, long-distance traveling, and language for their patients, among others. Most women in the Olundum constituency, especially Sinthiou Balia, usually visit Serekunda General Hospital or Bundung Maternal and Child Health Center for their antenatal and postnatal services. However, with the advent of the newly built maternity ward at the community's health center, the beneficiaries are urged to make best use of the provided ante and postnatal care. Speaking at the inauguration ceremony, Wuri, a nurse at the Sinthiou Balia Health Center, said the community should preserve and also take advantage of the ward, saying it is purposely built for women to stop traveling long distances to seek antenatal care to other health facilities. This labor ward is for the residents of not only Sinthiou Balia, but the catchment area villages also are involved. We don't want you to go outside
when you can access the health services that you need in this facility? Why go to Fajikunda? Why go to Bundung when Sinchubalia can do it? We have the staff, we have the knowledge, and we have the skills. So before you think, I always, during my antenatal, when I am giving the health talks, I usually tell the mothers that, why think Jammeh Foundation? Why think Fajikunda? Think anytime that you want services related to your health, think Sinchubalia. Charity begins at home. And we are not far. Looking at the catchment area, all these villages are interconnected. The regional principal nurse, Fatou Sanyang, encourages pregnant women to be going early for their antenatal to avoid any complications before or during childbirth. ñene dañ dee toog mais ñu xam ne léegi tey ñu dem noos te loolu noonu du dee baax because su fekkee ne da nga am problème pour ñu gaaw laa dimbale daf dee jafe torop so loolu noonu maa ngi ñaan jigéen ñi ñëpp jigéen ñi nekk Sinthioubalia ak li ko wër dëkk yëpp ak Gambian jigéen yëpp nañ ñi dee teel a dem noos loolu loo xam ne dañ si bugga torop wane da ngaa gis comme ni ma ko waxee ñu bëri duñ dee teel a dem noos dañ dee wax ne weer bu nekk di dem noos loolu noonu dafa di wante dem noos bi dafa am solo torop because soo demee nañ la wiste seet sa doom bi naka la tëddee seet la yow yaay bi si boppam seet sa preso seet sa seben seet yëpp pour luñ dee bugga mooy ku nekk soo biiree nga wasi na jaama amee sa doom bi. Alaji Sankare, the Director of Health Western Region 1, reiterates the Ministry of Health's desire to make sure every individual has access to quality healthcare services. He also recognizes the competency of the staff at the health center while advising them to take good care of the maternity ward. I want to inform this August gathering that it is one of our resolve as a Ministry of Health to provide access and quality healthcare to the population of this country. Initially, our resolve was to ensure that every segment of the population will have access to healthcare within 5-kilometer reach. But now we have lowered that down to 3 kilometers. Nobody will travel more than 3 kilometers without having access to healthcare services. And this maternity that we are here gathered to inaugurate is maneuvered by exceptionally highly competent nurses and midwives. And whatever services that any woman will want to have, either in Banjulending, Yundum, Sukuta, Brufut, Bakau, or Serekunda, everywhere available in this facility here. Both antenatal services, maternity care, labor and childbirth, outpatient services, and inpatient services. It is a minor health center working alongside with all the health facilities I just mentioned. And as a result, we expect the maternity ward here, that's the labor ward, would not be a white elephant for people to leave this place and then go to other facilities. Through the humanitarian support of the Holland philanthropists, the community health facility also has an ambulance, borehole, and other needed facilities. The Sinthioubalia Minor Health Center was established in 1982 and it serves as a catchment area of several communities with an estimated population of 78,000 inhabitants. Accordingly, the health facility provides both preventive and curative treatment. With the newly built maternity ward in place, child delivery and maternal health care would be easier for people in the area, especially women. Reporting for Eyeafrica News, I am Mariama Cham. All right, thank you MC for that report there once again. Mu nekk lu am solo initiative bi nga xamantene gaay wala development bi nga xamantene gaay benefit nañ ko ci moy wa Sinthioubalia sen hôpital bi am li nga xamantene moy ward ñu maternity ward bi nga xamantene dañ ko fa defar samp ko ci hôpital bi mu nekk li nga xamantene moy ci lu am solo waaye philanthropists yi nga xamantene ay Hollandese lañ Netherlands ñoom ñoo ci jàpp ba tey loolu mën a am gis nga ñu fa addu yëpp nurse bi ak ñi nga xamante ne mooy ay kilifa la ci région bi ci wàllu wér-gu-yaram West Coast refeltu lañ li nga xamante ne mooy li am ci foofu Sinthioubalia waaye tamit li di ñaax askan bi pour ñu gën a taxaw fullal gën a téye hôpital bi nga xamante ne moom moo nekk foofu Sinthioubalia parce que nag ñu ñaax jigéen ñi tamit surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo cee gën a dem ñu ci woot bi sax daanaka ñoom lay gën a njëriñ
ñu gën koo bàyyi xel ñu fay dem di nemmeeku li nga xamante ne mooy seen ay yaram loolu tamit dafay baax ñu toppatoo daal li nga xamante ne mooy hôpital bi waaye surtout ward bi nga xamante ne dañ ko fa defar pour jigéen ñi buñ am waree matu ñu dem fa am na ñu bari maam dañ doon struggle dem ba Fajikunda dem ba Jammeh Foundation Bundung ak yeneen areas yi léegi nag gis nga wuri kenn ci noos la si foofu nee na am nañ xam-xam bi mun nañ ko léegi bagage yi mun fa waaye not ñu dem fa léegi gën a doole li nga xamante ne mooy hôpital boobu dañ ñuy dem ci yenn area soo léegi nag di jigéen ñi ñoom ñoo ci wala waa gox bi ñoom ñoo ci des léegi pour ñu jàppale ñi fa nekk mooy noos yi ak yeneen docteur yi pour ñu mun a def li nga xamante ne mooy liggéey bu war ci area bi waaye tamit ñu gërëm ñi nga xamante ne mooy ñu jàpp ci loolu philanthropiste yi léegi dañ dee wax tubaab bi nii waaye nag maam léegi dañ ci dee jàpp ci yeneen yi nga xamante mooy yu am solo xanaa nag léegi ci di am luñ ci laxasu but whatever it is lu am solo la te foog naa lu mel ni dañ ko soxla la individual participation bi ak groups yi am si problème man li ma am problème rek mooy so-called organisations yi ay European Union ay African Development Bank ak ñoom seen participation yooyu waaye démb rek by experience maa ngi meet one Hollandais ok maam xaaral ñu ñëw ci yow ñu gaay réglé fa naa sa kaddu bi gaay déggaatuñ la ñu ñëw ñu réglé loolu su ko defee comme ni ñu ko doon waxee rek mbir mi lu am solo la pour ñuy wax li nga xamante ne mooy waa area bi Sinthiou Bali ak ñu nekk ci gox bi yëpp ñu gën a ñëw jàppale li nga xamante ne mooy ñu fay liggéey ci hôpital bi parce que loolu tamit lu am solo la comme ni ñu ko waxee ci luñ gis foofu ci Sinthiou ala bi gis ngeen li nga xamante ne moom mooy ñu fa wax surtout jigéen ñi ñoom ñoo gën a bari sax ci immigration bi parce que am nañ ci mbégte gis nañ seen bopp comme ni ñu ko waxee waaye kenn ku doon wax sax di ñaax tamit jigéen ñi buñ demee ba toll ci yenn tolluwaay ñuy dem di ci hôpital yi ñu leen di check ci li nga xamante ne moom mooy seen yaram bi dafay baax dafay leen di dimbale tamit bu fekkee ni ñu ngi matu yenn jafe-jafe duñ ko dund loolu tamit lu am solo la loolu yëpp war nañ ko mën a bàyyi xel waaye tamit ci li nga xamante ne mooy ñu nekk ci area boobu duñ doon sonn dem ba ci yeneen hôpital yi lu mel ni comme Fajikunda wax naa ko Bundung wala Jammeh Foundation ak yeneen hôpital yi pour ñu am seen li nga xamante ne mooy seen health care services yi léegi loolu danay wàññeeku wax ma duñ dem waaye dana wàññeeku buñ jàppee li nga xamante ne lu ñu leen indil li am solo la ñu dimbale ñu fa nekk parce que tamit regional health director bi mu ngi koo wax di wax ne staff yu fa nekk yu mun li ñoo def la dañ am xam-xam bi tamit dafay am solo pour ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax su ko defee xam naa ne comme balaa ñoo réglé maam Mike bi dañoo jël break buñ ñëwee ñu continuer li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi ñu ngi tam séntu suñu gan bu ñëwee tamit ñu dalal leen bu ñëwut ñu continuer wax ci lii suñu waxee ci lii after ñu wax tamit ci leneen su ko defee nañ jël break léegi ñu ñëwaat ñu fàttali rek ni na ngeen ànd ak ñun fii ci Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa comme ni nga koy defee ak yéen saa yi nag bu waxtu bi jotee mooy juróom-ñeenti waxtu si suba ba li nga xamante ne mooy fukki waxtu ak benn ñu waxtaanee lu bari ci réew mi jamono ji ñu ngi doon addu ci li nga xamante ne mooy Sinthiou Bali lu fa xew ci hôpital bi gis ngeen développement ñu fa waaye nañ ci ñëwaat léegi maam dana ci gën a ñëw waaye nañ jël break at this juncture balaa loolu fekk ñu régler situation bi ak maykam bi ñu dellusiwaat. ibanyine kan wata man fue nyala wata amanke nyala anin staji SM dam yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko afamata ke staji SM mbadi ilata telephone la abetema abambante asa tere bul fo wati jak spark 8C mi yalon ko kawa fu wuli warawla sang wuli wor kemelulu Techno Pop 5GO minka sang wuli lula say wuli nan kemelula aytelo P37 mi yalon ko wuli woro say wuli lulda malam aytelo A16 kabu wuli saba kata wuli fula keme woro wula mobile ambulance dalasi keme say
dinna wala tablet o mi yalon ko isa be kenoti star GSM ka wafi wuli fula da sikeme woro la mbading nga dinkra ko to soto brikama GTST futan na dinkra to dam yalon ko aba combustila drive serekunda opposite Ojula Johnson auto wala outlet talending seto wala tabo ko traffic light to kata bakilin kambunin julola Tough Africa Global ñoo ñi ca Eco Smart City fii si réewi Gambia di Tough City di ko waayi ñuy diggante Gunjur ak si weeri minute rek la laa jël nga àgg sa Banjul International Airport ba ca Tough City di nga dëkk nu neexee liggéeykaay yaa nga fa béréb bu foyeekaay pour seen njaboot am na fa ndukaay yu wér mboolem lu askan bi soxla si dëkkuwaay ak dëkkin bu baax fette yomba mu nga ca Tough City mën nañ fa juróomi junne kër si juróom téeméeri hectalaan yu ñu war a sampa yu nit mun a jënda Tough City dina ëpp Banjul ñaari yoon dëkkuwaay ja rafet na yomb na te juróom fukki nit yi njëkk a jënda dinañ lañ wàññil 20% seet sil Tough tey am sa dëkkuwaay tey jokkool ak ñoom si +220 77 62 33 wala +220 376 2333 wala nga jokkool ak ñoom info@toughafricaglobal.com wala nga seeti leen ci seen office ba sa Madiba Mall bu Food Gardens Estate. Tough Africa Global. Welcome back su ko defee ñu dellusiwaat ci programme bi comme ni nga koy defee ak yéen kon ni nga ko waxee tamit balaa break bi ñu continuer ñu doon waxtaanee li nga xamante ne mooy développement bu am foofu ci Sinthiou Bally seen hôpital bi gis ngeen ward bu ñu fa bil mu nekk ward bu bees dinaa bàyyi maam mu réact ci loolu rek parce que community service la tamit gox yu bëri ci réew ni soxla nañ ñu mel ni yàlla xam na ko waaye léegi-léegi jigéen yi dañ dee struggle dem fu sori balaa ñu am yenn services yi so loolu dafay metti waaye bu ñu leen dimbalee ci gox bu nekk ci hôpital bu fa nekk bu ñu defee lu mel ni am gis ngeen soxna yi ñoom ñoo ci gën a bëri sax ci ndaje bi te ñu bëri suñu reporter bi wax na mbégte lañ ci am mbégte lañ ci wane te loolu mu nekk lu am solo maam wax na ñu ngi ko doon wax ne li nga xamante ne mooy hôpital bi kilifa yaa ngi wax nit ñi tamit waa area bi nañ ci gën a jàpp ñu dimbale ñu fay liggéey bi ñu gën a toppatoo place bi te tamit ñu fay dem di nemmeeku li nga xamante ne mooy béréb bi dafay baax ñu loolu tamit dafay dooleel ñu fa nekk parce que ñu compétent ñu mun lu ñoo def moo gën nga bàyyi hôpital boobu dem ci yeneen area yi loolu tamit du leen dimbale. It's very important commitment of social responsibility rek lañ gis ne right now loolu la community bi soxla. Commitment of social responsibility mooy lan community bi naka la ñuy utiliser li nga xam ne mooy advantage bi li leen sori woon démb tey mu jege leen muy léeboo li nga xam ne moom moo nekk wot bi nga xam ne moom lañ leen sampal. ku nekk xam na boo xoolee territoire Costa Road bi nii daanaka place jumtuwaay yu mel nii dafa jafe tey buñ demee bañ leen indil lii. démb nga doon dem Jammeh Foundation. exactly wala nga doon dem fi nga xam ne moom moo nekk Serekunda. wala Fajikunda ak yu mel noonu. wala nga doon dem Fajikunda. tey di dem ba indil la loolu mu nekk ci sa bunti kër. defe naa ne yow li la jafe woon démb. tey jege na la li la sori woon tey jege na la li la yomboon li la jafe woon tey yomb na la. léegi nag taxawaay bi mooy naka la ñi fa dëkkee mën a def pour jëfandikoo ko. lépp loo gis muy yàqu yow yaa war a jiitu ci ñi koy defar balaa ngaa oo sax ki nga xam ne moom moo nekk kenn ci ñi fay liggéey itam comme ni ko regional director bi waxee ñoom ñoo mën a développer place bi niñ ko mën a développer mooy jigéeni biir yi nga xam ne ñu ngi doon dem ci yeneen gox di fa demee noos di fa demee yu léegi nag nañ change seen li nga xam ne moom moo nekk registration ku ci jël biir nga dem fi nga xam ne mooy Sinthiou Bally nga register fa di fa demee noos bés boo war a dem bay wasin ñoom itam daf leen di leer ne ku bokk ci ñoom la because nee na ñu am xam-xam ca màcc ci liggéey bi ñu ngi fa jumtuwaay bi lañ soxla woon waaye tey am nan ko waaw kenn ci noos yi sax mu ngi ko doon wax di wax ne
you know ñoom tamit tey xam naa ne ñu dem fa moom moo leen di gënal parce que ñu ne mu ne xam-xam bang fa mën bang fa te tamit daf leen gën a jege yomb tamit ci ñoom so why not ñuy bàyyi foofu di dem feneen moo tax sax xam naa ne comme fii ak half past bu ñu mënee jël few calls maybe ñu surtout ñu dekk area boobu naka lañ ko gisee mun nañ cee react waaye général yi tamit health système bi ci réew mi xam nga ne lii bu amee dafay yokkute lay doon parce que ñoo xam nañ ne suñ public health care système bi dafa fragile dafa xala néew doole lu bari moom moo ci des te nit ñi dañ dee jàmbat lu bëree bëri waaye lu mel ni bu am ci gox-goxaat yi dafay baax pour ñuy gis ñu développement na daal yokkute la waaw gis nga lii bi ma ko gisee léegi maa ngi ci am ñeewantal xam nga man yenn saa yi yomb mu may ñeetaane waaye lii tax may ñeetee rek mooy lu ma gis dama koy yéene exemple tey maa ngi woon lii bu amoon Fuladu fu ma jógee onasaan nga dëkk yi dëkkee foofu Njooreen onasaan nga Tandi Santanto area boobu yëpp tey jigéen bu matu ci saret wala rayda lañ lay eb yóbbu loolu kay bëri na ci réew mi ñooñu tey bu ñu amoon lii ñu jël salbiret kay la ñoo def waaw definitely waaw ñaani moom su ko soo xoolee foofu area bi yëpp tamit Kuntawur rek moo am yeneen yëpp ay clinique ñoo fa nekk waaw so ñooñu ñëpp tey bu ñu amoon dañ dee struggle a lot comme li nga wax ne ay saret la ay rayda you know so dafay métti suma xel léegi lim dem ne mooy sama ñooñ bu ñu amoon lii onasaan nga dama gis ne tey nit ku nekk moo ko soxla tey xoolal rek di movement like women's life matter onasaan nga seen advocacy li ci ëpp mooy naka la ñuy taxaw jigéen yi pour ñu mucc buñ jëlee biir naka la ñuy def ba suñuy matu ñu am liñ soxla ci ndimbal te loolu mënuñ ko am te amuñ bërëb yu mel nii amuñ place yu mel nii te li ñu ci mën a jàppale li yeyoon ci liñ ji doon séentu mooy nguur mu def ko waaye bu demee ba gis ne nguur li muy def ko lu ne doomi réew mi wala ay partenaires buñ jógee ci biti maa ngi ko doon wax léegi ma ne la ne man awma problème ak tubaab yi awma problème ak seen ndimbal démb rek maa ngi engage benn tubaab ñu ngi waxtaan mu ngi may wax loolu moom tam Hollande la mu ne ma bu fekkonte ne li ko dal ci réew mi first time mu doon ñëw ci réew mi la ko dal du doon mos a ñëwaat Gambia ma ne ko lu xew mu ne dafa ñëw ci biir réew mi first time second time third time mu ne léegi dem na ba am fi sa famille mooy xaritoo ak Gambian si waaye da nga gis ne dafa luwaas benn appartement mu waxtaan price ba mu déggoo ak ki nga xam ne moom moo ko doon jox place bi mu dem balaa moo ñëwaat ñi dabulal ko price boobu noonu mu ne come on loolu nu mën a nekkee on a sànni comme mu ngi lay wan ñun suñ jikko yi nuñ mel Gambien si léegi nag tey bu demee ba ñi nga xam ne dañ fiy ñëw di dimbale mooy exemple di likes of philanthropies yi nga xam ne tey liñ am ci biti lañ ko amee bokkuñu ak ñoom sax diine bokkuñu ak ñoom gëm-gëm waaye ñoom ñuy jàppale ci li nga xam ne ñun dañ ko soxla understand because humanitarian la waaw humanitarian because ñoom loolu la ñoo gis mooy nit tey xam naa ne waa gox bi du ñàkk am na ñi nga xamante ne moom moo ci jaar waxal leen situation bi nu mel moo tax ma wax ne sax ñu maybe su fekkee ne am nañ waa Sinthiou Baliya wala waa Old Yundum constituency parce que tamit si area boobu yëpp nañ ci njëriñ su fekkee mun nañ ci react solo si ak naka lañ ko gisee non xam nga tey jël ci benn ñaar kool balaa ñu dem man exemple tey Sinthiou Alaaji laa dëkk balaa maa daw ba Bundum wala Jammeh Foundation fii moo ma gën a jege absolutely understand tey dama gëm ne man sax mun naa cee nekk ay bénéficio understand the same thing to residents yi nga xam ne ñoo dëkkee towards that location these are the expectations yi nga xam ne moo mën a indi development ci biir réew towards even liñ doon waxtaane si starting bi réew mun ta develop te doomi réew mi parewuñ pour develop ko tey philanthropies yi ko indi nekk ay donor partners kii tax ñi indi ko fa ci community bi la bokk dafa gis ne goxam ñoo soxla lu mel noonu tey yow mi nga xam ne yaa ngi dëkk exemple ñaani nga gis ne tey sa gox soxla nañ lii nga am opportunity bi comme the other time Mr Kante bi ñu doon waxtaanee fii what is the name Mr Silla exact the likes of him understand nga xoolal lim def tey kunte wuur ci ay ndimbal la ko amee ci ay diggante ak ay nit te Gambian société yi ñu ngi am yu mel noonu waaye duñ ci dee def benefit of nga xam ne ñoo nekk seen community yi ñu mënte utilize lu ñuy def rek mooy lépp lu ñu am seen poos te réew loolu du ko yóbbu de réew fokk ku nekk mu xool ci lim nekk ak ci anam bi mu mënee ci anam bi nga xam ne moom la ko yàlla nattoo mu def ci ngir réewam ñu gis ci boppam te maam gox bu nekk tey bu fekkoon ne jàppalan doomi réew yu fa nekk sax buñ boole wante woon seen loxo lu bari mun naa soppeeku ci nekki ni gox yu bari dëkk bi ci réew mi waaye nag tamit nguur ci boppam am li ko war parce que boo xoolee tey lu mel ni responsibility nguur mooy lan
tey hôpital bu nekk Sinthiou Bally matale doomu aadama yi seen li waroon nañ cee taxaw mu teel a mën a am waaye am na keneen ku ñëw compliment seen offers because ñoom sax ñu ngi wax ne lii jubluwaay bi mooy tey lu nguur mënut bu war a def waaye mënu koo def te mu xam ne lu war la am keneen ku am man bi ñëw jàpp ci ba loolu am pour interest askan bi loolu lu am solo la waaye tamit nguur tamit dafa war a gën a farlu ci mel ni dem na ñëw na waaw yëpp li tax ñi koy wax mooy ne is a matter of must is the station and is a tax to the government masan nga ak Ministry of Health seen taxawaay la length and breadth of this country fépp fu doomu aadama nekkee ñi taxaw pour kooku mu am access to li nga xam ne moom moo nekk medication access to li nga xam ne moom moo nekk health equipments because health equipment mooy tax tey lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk tey liñ gis Sinthiou Bally nii ñi fa dëkkee jigéen buy wasin wana sànga mënuñ laa dugal foo mën a suturloo loolu yéemu na ci 20th century yi ñu nekk 21st century bi ñu nekk Gambia di màggal 58th anniversary of independence yi ba tey jii ñiy wax ne right now boo demee fii nga xam ne moom moo nekk Fuladu wana sàn nga gis fa ñu nga xam ne jigéen buy matu ci saret nañ koy teg pour mu dem wana sàn nga gis benn laboral li nga xam ne moom moo nekk room ñetti jigéen ñeenti jigéen la ñuy dugal benn yoon ñi mat wala ci benn lal ñaar kii ñi kii dañ lay teg nga toog mën a sànn mu nekk lu yéemu lu nga xam ne yow boo ko gisee sa yaram dafay waaw dafa des loolu am solo la maam ci wax nga nag laal nga fu lefin loolu dafa bari ci hôpital mooy dañ manqué ay jumtukaay moo tax suñu hôpital yi dañ ci war a lu bari lañ moo ci des definitely moo tax ñu bëggoon dégg ci ñenn ci ñoom rek ñuy seetaan buñ ci surtout ñu nekkee ci area boobu ñu jël seen call si ku ci bëgg a contribuer rek xam naa ne nag waxtu bi tey dañ bëgg a teel a dugal ma MC mu ñëw ci newspaper bi tey because démba dañ fan yëpp moon ñam moo ko dee xaj na xooj affaire so waaw exactly so newspaper sax dina neex ñoom dañuy laal politique lu bari waaw bu baax a baax waaw incha allah so nam mu ngi noonu 2323213 suñu jëlee benn ñaar koor dana baax su fekkee ne ñu nekk ci area bi surtout tey ma waa Sinthiou Bally lañ su ko defee loolu tamit dafay baax ñu jël am na ku nekk ci line bi allo salaamaaleykum salaam na ngeen def jaama rek alhamdulilah nuyu naa leen seen émission bi jërëjëf waay lu may wax si affaire yi rek mooy li ngeen di def baax na trop because fii ñi ñëpp Gambia leen dëkka waaw soo dëkkee si dëkk nag war nga koo buggal lu baax waaw nit si dëkka dafay def dara pour mu am si ndam waaw because li problème bi mooy ñun Gambia fii nii dañ war a liggéey leen war a def nit nag moo mun a dooleel nit si dëkkaam waaye li ñoo defee mooy fu mu nekk nii jamono buñ toll nii si Gambia mooy ne liggéey moom rek moo ñu war fu mu nekk nii ba gis indépendant bu jot deneen wax te suñu waxee rek after at the end of the day duñ def luñ dee wax waaw ba pare li wax ji dëgg dañ war a dooleel suñ niti liggéeykat yi Gambia ni yi dem school tollu grade 9 loolu mooy wax bi da ngay nekk grade 9 ba pare nga jeexal school doo pass doo jàng métier yaa ngi am yenn âge yi understand nga léegi soo paree rek nga fiir rek gaa yóbbu la nga jàng métier ba pare jàngal métier mag neexut man suma place laa yore suma papa ñu jàngoon technical school la suma papa jàngee welding 19 something understand nga man si welding laa judd Farafenni laa dëkk maa daan pentul blackboard bi time boobu food daf dee am yooyu yëpp daf dee am commonwealth time yi Jawara tàccu naa Jawara ba soona waaye da ngaa gis na léegi da ngaa jeexal school nekk mag nga ñu jeexal grade 9 nga fail nga ñëw bugg a jàng métier mag neew da jàngal métier de waa ji because soo ko waxee rek mu gis boppam school yi dañu war a am training center jaabak ñu ngi am school boo xam ne aala la gars yi defuñ fa wood work metal work man suma raka moo nekk ATC Farafenni moo nekk metal work teacher bi on a sanga ñu suñ kër soo fa judee am 15 years da ngaa mun liggéey welding laa wax de welding su ma dëkk sa Farafenni su ma wax ni am naa ko dëkk Farafenni su ma ne suma papa suma maam moo njëkk a ubbi welding work soo Farafenni 1965 on a sanga waaw waaye li problème bi mooy ne nañ dimbale youth si métier mooy yóbbu dëkk kanam ay Gambien nangu te liggéey man d'accord ma si de ñun nangu nañoo liggéey de
loolu d'accord ma si de loolu foo ko wax rek da nga dee xuloo ngeen baalal ma na si wax ji fekkee ñagas na jàppale bi moo des. waaw ñaan na seen yàlla émission bi dem kanam bu baax a baax jërëjëf waaw baax na incha allah. maa ngi leen di sant di leen gërëm yow waa ji léegi daal commencé naa di seetaan bala ngaa seetaan télé jàmbur nga seetaan sa télé dégg nga. incha allah yal na télé bi dem kanam bu baax a baax yàlla may leen doole yéen ñëpp allahumma amin. ok jërëjëf thank you very much ci kaddu yi am na solo yéen tamit mun ngeen def comme moom of course mun ngeen xool tamit wax ci yeneen itte réew mi moom luñ ci wax rek daanaka am na leen lu des moo tax ku nekk gis-gis boo am rek wala beneen xalaat bi nga bëgg a yokku ci doxalin réew mi ci anam ba mu munta doon ñun moom ubbi nañ bunta yi pour jokkoo ak yéen ñun yëpp ñu waxtaane sia ideas ak seen xalaat yu rafet bi loolu dafay am solo comme Mr Jammeh nu mu ko defee wax na ci ndaw yi ñu jàppale leen Gambien ndaw yi bëgg ñoo liggéey waaye jàppale bi moo des loolu moom lu fës la ci réew mi mun na ko nangul te tamit ñu ñaax kilifa yi ñu ngi cee wax wala gën cee taxaw maam loolu lu am solo la. foog naa ne open secret li ñu doon wax mooy ci wàllu wér-gu-yaram. waaye fi mu ñëw noonu dafa am solo. muy wàllu doxalinu. xam nga def war a méngale ak fuñ dooree woon independent bi ndaw yi ak yu mel noonu juróom fukki at ak juróom-ñett xam naa ci contexte boobu la doon waxee but yes still it's very very important. it's very ideal xam nga lu tax mooy it's important sometimes ñuy discuss issues yi nga xam ne daf ñu tardel non daf ñu tardel xam nga lu tax Amadou may daf ñu tardel man wax naa ko suñu education system bi we must and is a matter of must pour ñu xoolaat ko xam nga lu xew mooy 12 years yu nga xam ne language lañ laa jàngal kese there is no profession bu nga xam ne amul benn Gambian bu dem school grade 1 ba grade 12 ñu jàngal la benn métier moo tax boo xoolee xam naa ñoom ci ministry bi ci bopp réalise nañ loolu moo tax léegi commencé nañ dugal TVET ci school si mooy jàngal leen métier. of course. am nañ foog naa si région si léegi région bu nekk bëgg nañ faa def benn learning skill center bi nga xamante ne TVET lay train school students yi te loolu I think it's long overdue. High time you know dafa waroon a teel a am. boy gis nga tubaab yi mel ni am problème ak ñoom yëpp loolu li nga wax ne nga jàngal nit ki nga jël nga invest ci moom thousands of dollars from nursery school. mu ñam mu ngi ko wax tey lu ñoo fay ci nursery school rek daanaka comme ku nekk university every month ay thousands of dollars léegi nga fay loolu ba kooku ñëw mu pare nursery ñëw primary school ñëw junior school ñëw secondary school mu pare for 12 years mu pare du dara. because soo xoolee even gis nga it's a problem from grade 1 to grade 9 language lañ laa jàngal soo demee grade 12 ñu ne léegi da ngaa choose yow ban stream nga bëgg a dem science commerce history ba léegi di same reputation loolu la moo fa nekk even though language la parce que amul practical what I'm saying practical bi nekku fa university sax ñu ngi dañ dee complain about practical most of the things that they do is just theory la ñëw ñu laay wax lu lay wan di réalité lu lay wan di dama ko day jox exemple man commerce student laa def in my schooling suma grade suma senior school commerce laa def waaye ban njëriñ la ma amal waaw loolu laa lay wax the same thing da ngaa dem fekk science student bu nga xam ne tey mu ngi nekk an accountant nga dem gis ku def history nga student mu ngi dem nekk doctor waaw dafay change because da ngay dem ba xam ne yow fi nga nekk amalu la benn njëriñ da ngay divert exactly léegi nag tey su fekkoon sax bu yàggee dana am njëriñ doo because am na ñi nga xamante ne mun na faa nekk waaye Amadou tey su fekkoonte ne tey grade 9 exemple after sa grade 7 lañ gis ne Amadou mii de nga rajo rek lay nekk di déglu Amadou mii de bëgg na football ñu dugal la nga dem jàng loolu moom tubaab yi ñoom ñooy def lu léegi tubaab yi foofu la ñuy dañ la teel a bàyyi xel doom ci lan la nekk ci lan la gën a farlu soo nekkee xale lan ngay foye ba gos di am solo rek mooy yow gis nga at the end of the day ban impact ngay def xam-xam lan mooy sa contribution xam-xam dañ koy jàng waaye mayu yàlla ak nit ki li mu bëgg mooy tax nit ki mu am ci ndam ba pare maam gis nga science bi ñoom ñoo def science bi mooy because of tey boo jàngee science for exemple daf la war a yóbbu ci dara da nga mën a create something. of course creativity waaw mu nga am results boo teg. wala nga nekk fajkat ak réew mi fii li mi sa jaaxa wax léegi bu nekkul kapinta yi weldamaan yi ak ñawkat yi lan la Gambian mën a def. seetal rek bariwul de. weldamaan yi nga mën a gis ñi créatal la lu rafet. nga gis ko ne la ilaha illallah. kapinta yi nga mën a gis ñi defal la lu rafet ñawkat yi nga mën a gis ñi defal la lu rafet te loolu métier la dañ ko jàng. waaye bu dul loolu réew mi fii once in a blue moon ngay gis ñu ne la Gambian moo create lii mu nekk something lu nga xam ne dafa creativity. ok ñu jël Mr Cissé mu ngi ci line bi hello salaamaaleykum. maaleykum salaam Eyeafrica TV. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax di la welcome ci programme bi. waaw
maa leen di fay di rafetlu ci seen programme yi moom. jërëjëf. waaw di wax ne Gambia moom dégg na wér gu yaram ni moom gars yi nag ñu ngi try nag waaye ba léegi nag des na. allo Mr Cissé dafa mel ni line bi dog na allo ok mu ngi si waaye déggante wu ñu ngi ak waa ji foola bu fa jógee noonu comme lu mu da wax ni wàllu jàng métier bi nii allo networkam baa ngi bon mu ngi dem di waaw ñu ngi lay dégg bu baax continuel da ngaa gis ne dañ lay wax ne xam nga Gambie ni duñ leen nangoo liggéey te Gambie ni dëgg dëgg Gambie ni ñu ngi try de waaw ñu ngi try kay xam nga dégg la mu ngi buggal wax soom ñu try mu ñëwaat because déggante bi baaxul te tamit crédit baa ngee dem waaw ñu ngi jégalu ci loolu bu baax monsieur Cissé boobu mënee ñëwaat ngeen jëlaat ko ci line bi boobu mooy gën parce que waaw nga ñoom ñëpp concern bi ñuy wax ñun ñëpp nangu nañ that's the reality of ne xam nga soo gisee Gambian si Amadou Gambian si they very hard working xoolal balaa nga xam loolu da ngay gis Gambian bu nga xam ne Amadou amul benn métier bu demee Europe understand 2-3 years mu change development understand léegi kooku am na ci ñu bëri ñu nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi dëgg la nangu ñoo liggéey foog nañ ne buñ tukkiwu rek duñ liggéey understand tey boo xoolee bu la joxee exemple xoolal ñi nga xam ne ay foreigners lañ ñuy ñëw ci biir réew mi da ngaa gis benn Nigerian bu ñëw taxaw black market understand jënd ñaari téléphone ñetti téléphone semaine ñaari semaine ëllëg nga gis ko mu ngi amee bitik understand nga gis benn Pël Fuuta ndereng bu jógee fële ñëw understand non of course non xam nga lu tax ñu ñëpp pël lañ waaye li may wax mooy dañuy ñëw téye benn plateau guru ak bitikola very soon nga gis leen ñi dawa rayda di sablaay mburu ñu jógee fa nga gis leen ñi amee bitik xam nga complexe bi moom mooy nga gis sénégalais tamit Gambien bi dafa mel ni sénégalais ngay gis léegi benn sénégalais understand bu téye ay caaja ak ay earpiece di ko jaay nga koy gis muy wër weer ñaari weer wala at nga gis ko borom amee bitik understand jógee fa nekk ci leneen léegi nag si système boobu la nit ñi jàppee ne boo xoolee loolu Gambien yu bëri nangu ñoo liggéey ci biir réew mi ndax dañ jàpp ne domestic works yi nga xam ne mu ngi maye xaalis ñin pare woon pour def ko léegi nag pour ñu change scénario bi métier dafa bokk ci lu ñuy dimb la ma ñu jël Mr Dieng mu ngi ci line bi hello salaamaaleykum Amadou waaw na ngeen def naka nga def jaama rek alhamdulilah maa ngi lay nuyu di nuyu maam ji ñu ngi lay fay Mr Dieng naka waa Serekunda di dafa proud seen télé bi trop because da ngeen di am programme yi interesting jërëjëf ok man dafa am dem fu ñang doon waxee démb rek dama si bëggoon a dikkaat mooy comme économie dëkk bi ni moo demee like tey how many Western Union MoneyGram moo nekk ci dëkk bi yoo xam ne bokk na ci yi nga xam ne moo gën a daawal économie bi fii tey man su ma amoon li ma gënal tey suma idée bi mooy tey you cancel all the bureau de change nekk ci dëkk bi ñu si nekk right now sax waaye jox one month or 3 months you cancel all the bureau de change then ñu jël yenn banque ñu def ko si booraj si apart from that time bu benn fori mën a dugg si biir dëkk bi su leen neexee sax gis nga $100 mën naa nekk junne CFA waaw loolu dafa laaj si ay technocrate waxtaan teew ñoom lu ko soo gisee waxtaan seen xaalis du yëg du wàcc dañu def something like that so ay foog nag suñu defoon loolu suñu xaalis dina stable benn place waaye naka nga nekk ci dëkk bu ne Gambia yoo xamoon dara fi ne yus xamoo dollar la gars yi di lekk xamoo CFA la gars yi di lekk dafa métti ñu jotew ñoo gars yi dara dëgg la so waaye ñu def loolu dafa xam ndax change dina am loolu daal moo nekk suma xalaat ñu si def loolu ba xam daal thank you voilà jërëjëf thank you ci contribution bi moom tamit wax na lu am solo waaw bëri ñu ngi may jox complaint yi ne ma yëfi MoneyGram yi ak Western Union yi da ngeen ci war a waxtaan gis nga keroog ñu ngi ko junjoon nañ ko fii rek maa ngi def story bi was it démba or day before Uganda the same thing waaye seen réew mi dañ initier strong measures pour ñëw régler secteur bi of course parce que dañ ne mu ngi impact drill seen doxalin réew mi économie bi ci bari te léegi dañ jël kuy am MoneyGram wala bureau de change ci dëkk bi da nga am
$13,000 capital loolu ngay teg mooy nekk di requirement foo nga am loolu waaye nekkul ne comme da ngay dem rek nga am $5,000 wala $10,000 wala non ñu ne over $13,000 da nga koy téye loolu mooy sa xam nga capital requirement su loolu secteur boobu boo ci ñëwee gis nga comme li ñu dal ci yëfi pharmacie yi moom moo ci nekk dafa am ñu bari ñu nga xam ne daanaka dañuy am lansin di ko luwaas ak yu jëm ci te loolu boo ci ñëwee foog naa industrie bu di blame must go back to the government because central soo waxee dañu naa ne réguler secteur bi du yomb ba ñoom ñoo war a teg requirement ñoom ñoo amee li nga xam ne moom moo nekk lansin si ñoom ñooy jox ñooñu si ñoom la ñoo dem am déposit bu mun a tax ñoom ñi ubbi li nga xam ne moom moo nekk seen mooy la Uganda loolu lañ def economically ñoom war nañoo xam the impact of life of Gambians towards tey suñ ok dem rek maa ngi wax ni mu ne ma ne xaalis réew mi ban njëriñ la am ma ne ko ne ba pare maam gi nga baal ma gi nga Uganda boobu dañ xayma ñooñu about 300 registered bureau de change or money transfer service moo am ci dëkk bi léegi da nga gis ñoom lu ñoo fay sax dafa tuuti ba pare ñoom lu ñoo meek ci profit seen turnover dafa millions la waaye nguur gi nekkul ci gis boppam moo tax ñu ñëw ñu bëgg a réguler lu ko gën a yées Amadou moo fi nekk ci biir réew mi loolu moo fi nekk gis seen bopp yow fii Gambia fi area boo dem du nguur gi du askan wi ñi nekk ci secteur bi kese ñoo ci gis seen bopp muy ñu ngi cee gisu seen bopp mooy ñu nekk ci système bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo amee business bi léegi nag population bi gisuñu ci seen bopp government bi nga xam ne mooy government of the people by the people ñin ñi yaakaar ko government nekkul di ci wax naa ko fi keroog ma ne la ñoom ñooy dictate ifin marché bi nu moo doxee change rate bi banque bi dañoo central bank dañu am seen rate commercial banks am seen rate black market bi ñoom seen rate bi moom mooy détermine fii ñoom mooy dox si dokkat parce que moo tax il faut ñu am foreign currency seen account si banque si dañoo dem withdraw foreign currency ñëw ci black market bi def seen change Amadou public bi amuñ access to the li nga xam ne moom moo nekk to government banks yi ak yooyu si black market bi lañ am tey exemple man su fekkente ne maa ngi bëgg a yónnee fii ban sang xaalis right now fan laa koy yónnee si private ci local money transfer laa mun a dem mënumaa dem ne damaa dem si li nga xam ne moom moo nekk government te loolu sax dafa bari léegi bee doo xam loolu yow mooy amut fa sax xam nga régulation bi dañ ko war a régulariser man fi ma dëkk amut fa on sa yow tey boo bëggoon a yónnee xaalis exemple kawur wala wasu amut fa li nga mun a def mooy lii bi nga use loolu la ma ne local money transfer yi léegi ñooñu sax loolu sax maam ñoo dafa bari ci système bi ba tey doo xam sax naka la doo xam ne competition bi dafa baax waaye lépp lu ñoo def nañ ko régulariser waaw because système bi tamit su loolu nit ñi ñoom ñoo cee gën a loru parce que suñ dalasi bi dalasi bi xoolal value bi mu ngi gën a daanu every day especially against the CFA léegi xoolal 5000 francs bi xam nga keroog bu ñu toogee fii 500 léegi $515 understand nga last Tuesday man ki ma mujj a waxal ci ku ko doon wecci mu ne ma ne boo ko buggee $515 ngay joxe nga am 5000 boo amee bu fekkee yow yaa amee 5000 ci biir réew mi bugg a dalasi ñee la $500 léegi boo amee boo amee réew mi nga nekk understand nga ñu ne la dalasi bi amul fi value yow boo soxlaa CFA bi man bu lekkee léegi maa bugg a CFA bi yow nga yore dalasi understand suma dalasi bi amul njëriñ man bu ma buggee CFA yow nga yore dalasi léegi yow sa CFA bi moo ëpp njëriñ man suma dalasi bi ma amee ci biir réew mi dëgg la ci ban dëkk lañ nekka Gambia de understand nga loolu yëpp nag tey it's high time pour central bank understand nga jël ci mitigation jël ci measures ministry of finance understand nga ñi taxaw ci wax ak président Adama Barrow ak government of the Gambia ñi jël ci jéego jël ci ay matu gis nga foog ñu nangu yenn yi nga xam ne Amadou askan ñu ngi ciy loru nguur moo ko mun a dakkal because nguur gi fi nekkoon ci nguuri Jammeh yii bu amaan dafay taxaw jël ci mesos daf doon yëngal nga affaire yi kenn xoolal bu kenn wecci ku 5000 francs lu romb $450 exemple because dafa xayma world rate market bi fan la toll understand waaye come on ci ban réew lañ nekk ok ñu jël Mr Ceesay finally rek balaa ñoo jël suñu next break bi dafa ñëwaat hello salaamaaleykum waaleykum salaam waaw man la waaw very good waaw line bi moo leerutoon léegi yaa ngi doon wax ci ndaw yi ak yu mel noonu ñu bàyyi la nga continuer waaw comme lu ma doon wax rek xam nga dañ dee wax ne Jammeh nii duñ dee nangoo liggéey te Jammeh nii ñu ngee def lu mën borom métier ngee overtry dëgg la da ngaa gis ne Gambien yi suñ pro la si boppam Gambien suñ boppam suñ borom xaalis ñoo bon
kon nit daf laa jël liggéey nga defal ko estimate bagage bu dee wàcc 1 million la sa bu am problème pour jënd bagage waaye pour yow mu war laa fay $10 na problème xam nga so da nga jël jox ko forina bi su ko yaaxee après ñu ñëw delluwaat ci yow borom Gambia bi ñu ne la nga rectify la moo am nga loolu rafet dëgg la waaw ñu ngi réwee ci xaalis bi moom man dama gis na sel ok mu ngi doon wax ci ndaw yi ba léegi xam naa ne loolu tamit lu am solo la moo tax réew mi daal foog ñu gën a continuer di wax ñu waxtaan ci yu bëri yi nga xamante ne tey ay manqué la ci réew mi ñu gën cee taxaw gën ci am yitte bu ci lu ci bëri soppeeku dina ci waaw non definitely because tey boo xoolee concerne Gambian si tey ñi kool nii ñëpp tey mun ngaa xayma ne ay ndaw lañ li tax may la ay ndaw lañ mooy am nañ yéene te xalaat nañ ne ndaw yi bëgg nañoo liggéey ndaw yi farlu nañ waaye jàppale bi ndaw yi pare nañoo jël responsabilité waaye jàppale bi nguur moo ci gën a yeey onasan tey ndaw lu nga xam ne gis nga ko mu ngi amee metal workshop mu leex la ne kii tey boo ko jàppale lu bëri ci lu nit ñi di jëggaani ci biir réew mi nguur mun na ko cee dimbale nguur sax da nga koy def partner in a business in a sense ne lépp lu nguur soxla lu jëm booy Amadou lan lañ la wax li ëpp ci tey liñ la won ci luubal yi am ci procurement lay am expenditure yi am ci procurement lay am te procurement boobu ñi lay wax lan la ay table yu ñoo jënda ay bunta yu ñoo deferaat ay lu nga xam ne tey am na kapinta bu toog fii tey nekk ay Gambian bu nga xam ne fii la juddoo fii la yaru fii la màgge musta génn ci biir réew mi am na xam-xamam ci wàllu carpentry tey government mënoon nañ ko state house yëpp ñu defar ko ak office yëpp acca ñu dem Brikama ñu jël xam naa ne moom mooy nekk suñu last call bi tey hello asalaamaaleykum allo yes allo allo yeah Mr Touré naka nga def maa ngi rek that's good nag ñu ngi lay déglu lan nga bëgg a yokk ci programme bi nga rafetlu programme bi jërëjëf am na solo trop thank you jërëjëf dañ nga boobu nekk dañ nga toppa waaye yéen a ngi wax lu am ci réew mi dëgg sa mel ni maam ak ñang ñëpp macha allah waaye CFA bi ñuy wax léegi dafa ci 550 CFA muy ko mu ngi mel ni soo amee 400 léegi 450 la léegi ci diggante suñu monti CFA bi muy éegee dafa ëpp te suñu gis-gis bu gaata yëpp maanaam suñu poot bi dafa mel ni ñu mu doon liggéeyee léegi liggéey bagage yëpp boo demee ci boole bi dafa mel ni Sénégal la day liggéey kon dëgg-dëgg war nañoo bàyyi xel poot bi ñu yombalal ko doomu Gambie ñi nga xam ne ci ñu ngi góorgóorlu du dem di order bagage di ko indi buñ ne ko CFA nit ñi soxlawuñ ko woon ci nii daanaka lu bëri ndax dina bi taaw Mali ñëpp dañ leen ñëw wàccee fi seen compte loot ko mu dem day léegi Sénégal Gambie ci boppam sax léegi seen conteneur yi dañ koo dem di ko jëlee ji Sénégal dëgg la kon loolu dafa nekk loo xam ne daal loolu moo tax CFA bi daal man su ma jàngat bu gàtt daal moo tax CFA bi ci trop te CFA bi fekk ñu ngi éeg rek kon bagage bu ñu am si réew bi du mën a yomb dëgg la ndax fekk da nga war a bagage boo war a jëlee rek benn da nga ko ceeñ wala nga ceeñ ko euro kon da ngay gis ne dëgg-dëgg kon Gambien bi dafa sonn trop dëgg la parce que suñ lépp bagage boo xam ne ñu ngi ko yóbbu bi rek biti dañ koy jëlee te loolu bàyyi ci tar rek jëlee kon Gambien bi pour ñu xam naa loolu moo doon rek ñu jërëjëf ci kaddu yi Tapate Touré foofu ci Brikama ñu ngi koy gërëm di ko sant moom tamit ci kaddu yi am na solo ñu jaajëfal leen bu baax a baax ci yitte yi ak contribution yi am na solo kenn du yéen ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di kontaane ñëpp ci yitte yi waaye tamit ci bàyyi xel jotaay bi saa yu nekk waaye doo leen ci yem di leen ci kool di seen joxe seen xalaat yi rafet yi maam moom tamit mu wax lu am solo te ne moo tax léegi ñuy ubbi laan si dégg ci ñoom ñu nekk ci biti dafay am solo moo tax ñuy sawar ci lool di bokk ak ñoom jotaay bi saa yu nekk ku nekk ak ci li la yitteel yéene bi rek mooy li affaire yi yëpp lépp affaire yi baax réew mi jëm ci kanam ñëpp gis ci seen bopp waaw xam nga yitte askan wi mooy tax a jóg kër gi te li ñuy waxtaane yëpp gëm naa ne ñin dañoo bokk ci askan wi askan dañoo bokk ci ñin moo tax bu waxtu bi jotee pour ñu jox leen ñoom ñu indi seen xalaat dina yaatal ñin li tax ñuy toog fii
lu bari tey ci li ñuy waxtaanee ñoom ñoo koy dund. te ñin ñu ngi koy dund. ñoom ñooy ñin ñooy ñoom. kon dañ gëm ne rek tey liñ fiy waxtaanee yëpp nekkul ay fabrication of stories. realities la yu am ci dëkk on the ground. every day ñu koy dund yëpp ñoom ñoo nekk victime. kon lii yëpp ñu fiy waxtaanee Gambian si ñooy raise concern si. absolutely te li tax nga xam ne Gambian si ñooy raise concern yi boo ubbee line bi Gambian si am nañ different ideas different opinions and views yu ute ak ñun yi ñuy wax. te yëpp yi ñuy wax ñoom they are very positive opinions. te loolu te ñi nga xamante ne dañ dee try te mënuñoo dugg léegi nga tase ak ñu bari ñu ne line bi dama dee try ba sonn te duñ ma dee mun a dugg waaye nag dafa ci kanam dinañ yokk beneen line incha allah line yi tamit sometimes man dama dee toog sax ma ne am na njëriñ ci ñi ñuy bokk ak waxtaan bi waaye amalul ñu njëriñ amalul leen njëriñ ndax li tax mooy deuxième opérateur si amul benn njëriñ ci biir réew mi si loolu mooy issue bi even ñu nekk ci biti diaspora bi léegi-léegi tamit direct call bi xëy nga léegi-léegi du dee yomba waaw ñu bari dañ dee bëgg a call so dañu leen wax ne créer la ñun tam suñu avenue bi nga xamante ne boobu pour international bi kese ma ne ko no problème management bi dañ ci taxaw si yow yëpp mu ngi si kanam waaye côté leen di jàpp rek bu amoon tey koolas yu bari tey yéene nañ Eyeafrica mu am lu ne absolument dina doon jaral nit mu kool pour Eyeafrica mu am si as tuut mana sànn GSM opérateur mu am si tuut waaye tey lii ñuy kool li tax ñu koy rafet ci benn côté rek lay benn côté lay dem te waru léegi nag gis nga benn côté boobu muy dem moo tax saafara du am ci biir réew mi loolu mooy problème li ñuy waxtaane yëpp ñi ko war a solve xam nañ ko ñu ngi ñuy dégg ñoo ñu ko gën a xam waaye lu ñoo wax ne mooy dafa mel ni lu ñu bëgg a wax ne mooy régler loolu dafa jafe te loolu beneen réew yooyu nit loo pare pour def ko nga def ko dañ amaan benn sàmm daf ko doon wax suma gars yi time boobu gis nga bu ñu demee ba boori timis nii bu suñ nag yëpp ñëwut gars yi ne nañ leen dem seeti nag yi time maa ngi gën a nekk xale ma ne man ñemewu ma jaar si boori armeel yi mu ne gars yi ne kii lu mu soxla bu dee gaynde la sax dina dem jëli ko waaye comme bëgg du dem xam nga loolu moo lay wan ne nit ak loo doon xale da ngay gis xale tey boo ko bëgg a yónni fii boori timis daf lay man ñemeew ma surtout ma laa bu dëj amee ci koñ bi waaye na am soxla nga jox ko ne ko dama jëndal sa boora minti ci dafay daw dem jëli ko léegi nag problème boobu lañ war a am ñun ñëpp ñu màggal suñuy xel génnee jikko xale ci biir askan wi te xale bu ma ko waxee mooy ne ku nekk jaar nga ci waaye kilifa buñ dénk tey mu nekk directeur mu nekk permanent secretary mu nekk ministre ba président bi nga xam ne li ëpp ci réew mi ñoom ñoo la fal dénk la place nga toog tey ne lépp lu dox ci réew mi bu baaxee ñëpp la waaye bu bonee yow kenn la ñuy joxoñ baaraam lan mooy li la war ci ñi nga bokkal liggéey bi ku nekk nga dénk ko ne ko lii dee sa wareef la pour nga càmbar ko pour mu war a dox ku ci deful war ko ne lii demul te ñi nga dénk tamit ku nekk war naa xam ne lii lañ ma dénk de ma ñang mu ngi ko doon wax exemple tey exemple IGP bu ñuy wax wàllu insécurité ci biir réew mi lan la war a xalaat ne mooy suma wareef de man miñ dénk ne kaaraange biir réew mi ci askan yu seen doxalin lépp man la suma bopp bi bu ma tëddee di nelaw guddi lan laa war a xalaat ne moom laa war a président dafa bàyyi ñëpp président dafa bàyyi ñëpp ñi nga xamante sax ñoom ñoo ko ëpp ñoo la ëpp xam-xam ñoo la ëpp maxaama ñoo la ëpp daraja ñoo la ëpp wilaaya waaye ñu jël ñoon ñëpp ne tey kilifa gi gën a rëy ci réew mi tey bu waroon a jóg buñ soxlaa kaaraangeem IGP la ñuy dem mën a sànni njiitu réew mi sax tey kaaraangeem pour mu tegu ci yoon daf ci yaakaar ki nga xam ne mooy IGP moo tax noonu la waree direct bi nga xam ne tey yeneen secteur yi jërëjëf maam thank you so nañ ci continuer di wax incha allah bu ci yàlla àndee ci yeneen jotaay waaye it's already 10:41 according to our studio clock ñu gërëmaat leen beneen yoon ci ni nga ñëwee bàyyi xel waaye tamit si safo bi ak ci kóolute bi dañoo jëlaat beneen break ñu dellusiwaat parce que loolu yëpp si réew bi la ñu bokk ko ak yéen den su ko defee ñu gërëm leen sant leen joxante ak yéen dig daje ba lundi ba Monday incha allah ñu jël weekend break waaye balaak boobu ñu jël break ñëwaat léegi incha allah. kuniyaji ibañine kan wata man foy ñala wata aman ke ñala anin staji sm dam yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko afamata ke staji sm mbadi ilafta telephone la abetema abambande ata tere bul fati jang spark 8c mi yalon ko kawa fu wuli woro la sang wuli wor kemelulu techno pop 5go min ka sang wuli lula say wuli nan kemelula
aytelo P37 mi yalon ko wuli woro sayin wuli lul da malam aytelo A16 kabu wuli saba kata wuli fula keme woro wula mobile ambulance dalasi keme say dinna wala tableto mi yalon ko isa be kenoje star GSM ka wafi wuli fula dalasi keme woro la mbading na dinkra ko to soto brikama GTSC futan na dinkra to dam yalon ko aba combustible drive serekunda opposite Ojola Johnson auto wala able talending maseto wala tabo ko traffic light auto kata bakilin kambunin julola Eyeafrica Global is the first and biggest private estate developer in the Gambia and present in 7 other African countries. We take pride in leading innovation in all spheres of real estate sector in the Gambia and beyond. As such, we are launching the development of the first smart and modern office and retail towers in the Gambia called TAF Twins. The TAF Twins is located in the heart of the Kanifing institutional area and 10 minutes drive away from Banjul. TAF Twins is designed to have 5 floors of spaces ranging from 50 square meters to over 1,000 square meters with 2 elevators, central air conditioning, 24 hours electricity and water supply with the ground floor reserved for banking, supermarket, restaurant and coffee shop. For your bookings and reservations, please call now on 376-2333 or 776-2333. Thank you. Welcome back. su ko defee ñu yëglekaay ñenn ci ñoom tamit la xëyee si seen xibaar ñu digtal leen ko waaye tamit mu fekk ci ñu si jotaay bi dañu bàyyi ko mu teg ñu trou ci loolu li nga xamante ne moom mooy xibaar yi ci newspaper bi MC good morning ñu. Good morning to everybody out there watching Good Morning Africa here on Eyeafrica TV, and I am back with the newspaper segment, and we have, as usual, we have the Standard newspaper and also the Foreign newspaper. Okay. So we will begin with the Standard newspaper with the elite story: government asks to recover over 164 million unjustifiably paid security port. And NPP to select BSc Birkam Area Council chairmanship candidate on February 19th, which is Sunday. Gambian Swedish MP happy with UN verdict on racial discrimination case. And finally, on the Standard newspaper, Yahya Jammeh pays tribute to late Badara Diouf. Yes, VP. VP. Ba léegi ñu ngi joyte noppeeguñu VP Diouf. Okay, so ñu dem ak ban. Yeah, the National Audit Office has advised the Gambia government to recover 164 million and $53,036 is paid to security port towards the areas of revenue claimed to have been accrued from 1st October 2019 to 31st August 2020 when the project could not commence due to non-enforcement of agreed security fee collection by government. léegi problème bi mooy unjustifiably naka lañ mën a fayee nit ki li nga xam ne justifying ko loolu Gambia 164 million dollars. lañ fay compagnie bu nga xam ne li ñu waroon a def. compagnie sax foreign company la. waaw loolu la ma ne foreign company bu nga xam ne li ñu waroon a def dinañ ko. waaw. réew mi ñoo soxla pour gis ne taxawaay bi taxawoon ñu jox leen sax liggéey boobu matale nañ ko matale woon liggéey bi benn ñaareel mooy xaalis bi am na fu bëri fu mu xajoon tey. fu bëri sax de. ëppoon junne téeméeri yoon fiñ ko dugaloon ci wàllu sécurité bi nga xam ne moom la ñoo wax ci airport. xam nga lii dafa mel ni airport bi du ñëpp ñoo fa mën a def. dafa am ku yàkkamti fay lii mais bi because soo xëy na moom lu mu ciy am. xam nga Gambia ne mën a understand. mu xuus yi la. mu xuus yi la. it's quite unfortunate. yow lii ko topp rek bañ xam fan la wanante di mu jëggati. yow ñii dañ ooj government léegi ndax ñoom lan lañ cee wax. non waaye xam nga audit defe naa ne ñin dañ leen war a put ñoom tam ñi am doole bu nga xam ne képp kuñ found guilty comme ni ko honorable boo waxee
Amadou li ci loi war a def mu def ko ci buñ toog di xaar nguur gi kon ñoom bu fekkee amuñ benn taxawaay lu dul recommendation rek la ñoo def waaye amul dara luñ mën a implement te woot nit ñi nga xam ne ñoom lañ fekk ñu found guilty come on my friend. Angali xaalis angali su fekkee ne sax mënuñoo régler bi tiin so take less outside this is a foreign company moom government moom moo ci war a taxaw. waaye lii parce que dañ ñoo leen jox contract umput kenn kan moo joxe contract umput kenn. waaw loolu kay président xaalis loolu kay is an open secret. Yeah. So you move on to Benin. Yeah, let's look into politics. As the National Executive Committee of the governing National People's Party has fixed Sunday, February 19, as the date for the party will finally select a candidate to run for the Brikama Area Council chairmanship election. 9. Yeah. 9 lañ am ba pare ku fu naa tamit KMC tamit 8. 8. waaw so ga xam naa dañ am problème xam nga loolu naka lañ ko rek xam naa moo tax ñuy form di téye di forma rek affaire yi yombul you know waxtaan non dina am ñu fippu moom xam naa loolu la Sirifo Sonko fu naa ne moom tam gis naa ne dina taxawaat na xam nga dañ waxoon ne moom mu ne bëggut du gën a fii gën na fale waaye waaw Mamet Jite moom def ko teel a wax waaw ñoom foog naa Sirif waaw ak ñeneen waaw ñoom Tamsir Diassé so about 9 people so it was more or less est-ce que UDP ñoom tamit ëpputoon nombre bi ëppoon na moon about 16 or so UDP ëppoon na loolu waaw ëppoon na 10 daal foog naa UDP ëppoon na loolu waaye finally ñoom mujj nañ am ba pare ñoom gis nga ne yàlla dafa def parti bu mu defee seen defin coow jibut ci ñeneen ñëpp dañ ànda nangu li parti waaye MPP lu may gisee affaire yi nii dana am ñu fipp demal seen bopp buñ leen tànnul loolu dafa des ci ñoom rek lii moom ku nekk yàgg sa cëggal guy la non waaye loolu baaxul ci parti non waaye loolu la waaye xam nga parti moom yëfi doomi parti bi la ak discipline yi parti bi yëfi doomi parti bi la doomi parti bi suñ munta ànd ci benn yéene ak benn bëgg ngir seen parti loolu des na ci ñoom waaw loolu moom kenn mënu ci dara because yow mi dem alliance sa bopp ak parti nga ne da nga am membership pour ne parti bii nga bëgg dooleel bu dee sa interest moo la gën a interest ci parti bi gisuloo parti bi bu dee interest ci parti bi nag moom nga gis waaye parti bi tam dafa war a gis interest ci public bi li ëpp ci local elections yi ñoom daf leen dal ci national assembly election bu leen doyul jàngal bii bu ñëwee ñi ci xiiroo di ci ŋaayoo des na ci ñoom acca ñu ak parti bu mu mënta doon fii la ñuy taxaw ñu wax loolu all right understand lii is about parti te parti yàgg naa di ko parti yëpp amul structure ñoom ñëpp a am acca mu ngi noonu jërëjëf ñu dem ci beneen bi MC Yes, from the Standard to the Fourier newspaper with their lead story, GPU trains journalists on use of ATI law for news reporting. Fire victim calls for NDMA support after devastating inferno. Ex-finance director of Janjambure Area Council appears before lawmakers. And still on the Fourier newspaper, UNFPA urged government action for strong political commitment and resource mobilization to end FGM. Still on the Fourier newspaper, the police grants bail to murder suspect. GPA signs $3 million a contract for construction works Brikama District Hospital. And the editorial this morning is the Constitution and the Civil Service. And then the question of the day is why separate council and mayoral elections after the Supreme Court ruling? So this ñun Famakan kan de try naa ko pour bu ñoom ñu leeral yenn yi ni waaye yóbbu necessary wutoon billaay pour xam nga dëkk bi booy ñu ngi jooy ndóol ñu ngi jooy ñàkk nga san diggante ñaari weer yu toppalaan April ak mai nga bëgg a indi ñaari élection yi nga xam ne mënoon nga ko def ci benn bés pour mu noppal nit ñi doy na waar de loolu tam xam nga am na yu nga xam ne sometimes billaay selfishness la dee nekk sax soo ko dee xool waaye ay say show mooy ne mitigation ak lu jëm ci économique boo demee ba xalaat ne réew mi yaa ngi jooy every day ñi ñàkk ñu ngi gën a ñàkk mën a sàng naka nga war a def pour ñooñu ñi am as tuut ci lu yaxan luñ mën a jot te nguur lañ ko yaakaare nguur di jël xaalisam di ko dépense ci yu nga xam ne nécessaire affaire la yeah MC ñu check benn foofu Yeah, let's say the Gambia Press Union in partnership with the National Democratic Institute on Thursday commenced the training of journalists on the use of access to information law for news reporting and ensuring transparency in governance. Tagat journalist am na solo de yeah it's a good drive ñu gën a tàggat ci réew dafay baax mu gën ñu amal solo ndax li tax mooy everyday askan wi everyday askan is important as well. everyday askan wi ñu ngi gën a bàyyi xel ci taskatu xibaar yi
every day taskatu xibaar yi ñu ngi gën a am. te lépp liggéey bu yokku. waaw lu jëm ci ñoom. surtout ci wàllu xarala bu bees bi surtout ci wàllu xarala yu ak ci wàllu luwaay yi nga xamante ne. nit ñi tamit seen àq ak seen yelleef. am na ñu bëri ñu nga xam ne sometimes da ngay wax dara fekk ci nit ñi la jógee. ñi foog ne sax yow yaa ko wax. fekk demeewul noonu te nit ñi dafa jot pour ñoom seen bopp ñi dem di fekki taskatu xibaar di leen jox xibaar. thank you nit ñi tamit taskatu xibaar yi seen wareef la pour ñu jëlee xibaar waaye nit ñi ñoo mën a yombal taskatu xibaar yi seen liggéey. So MC, finally, well, you have still one more. Yeah, just this one, because the deputy police PRO has said that the police have released a man accused of killing his girlfriend in Birkama. So they've granted him a bail, and according to them, the police report did not say like it was there was any foul play. Yeah. Ah, yow legi this girlfriend boyfriend issue mu gëna indi affaire jangam ci tuuma bi. Waaw ci tuuma suspect waaye police yi jox nañ ko bail parce que ñu ne report bi ñu def jota def ben wonewul ne dara loo xamante ne góor bi def na ko pour rey. yow affaire lamarana bi leeragul ba pare beneen case tamit fii de léegi moom case mari bi tamit the same thing case Maram Jaw bi xam nga there are so many pending cases yoo xamante ne ci amagul ci waaye this is a boyfriend and girlfriend issue yi nii boy MC reyante léegi soo xoolee insecurity bi li ci ëpp internal la moo nekk unasan diggante far ak jànk diggante jànk xam nga sometimes doo day xam thank you ma'am ba leen di inshallah waa jox dig daje gaa yëpp ba altine comme waxoon naa ko fi ci ginnaaw rek dimanche inshallah suñ doom dañ ko fas yéene muural soxna Moodu suñ baay mu ndaw suñ papa lañ ko tuddee tey suñ papa jógee na fi moom lañ koy xoolee muy suñ taaw bu góor ci kër gi dimanche bii lañ ko fas yéene muural jébbal ko soxnam Ndey Jóob ñu ngi koy ñaanal di ko yeggee njabootu si Sawanekunda famille yëpp ak ay gorom njabootu jóobeen yëpp jërëjëf waaw bi maa nga ban sang inshallah yal nañ ko fekkee ak jàmm inshallah yal na yàlla yombal lépp ndaadu waaw kon yow nga nuyul ñu waa Fuladu am naa gaay ma MC thank you. Yes, just wishing all the viewers a wonderful weekend, and special thanks to the technical team headed by Hadi Jassi. Yeah. Hadi Njaga, yes. All right, thank you MC, thank you very much MC, thank you maam ci jàngat bi taxawaay amatina solo tamit team bi yëpp daal ne Mon Jang ak Nene ak control room, camera men and women, everybody for your contribution, newsroom, the entire team, we say thank you. Kan ndey suma xarit bi waa tey moom mu ne dafa xalaat tawat waaye ñu ngi ko wish speedy recovery moom tamit is very committed and all that. So the entire team once again thank you very much. Yéen moom ñu doon seetaan ñu gërëmaat leen yéen tamit sant leen bu baax a baax ci safoo bi ak ci kóolute bi gërëm leen beneen yoon ci ni ngeen ñoo bàyyi xel saa nekk buñ fi ñëwee ci jotaay bi waxtaanee réew mi comme ni nga ko yàgg di waxee yéene bi ak jubluwaay bi rek mooy wax ci tey askan bi jox leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee Monday ñu dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV waaye fii ak boobu rek ñaanal leen weekend bu neex bu ànd ak jàmm ak yokkute di leen wax jërë ngeen jëfati bye bye ba Monday incha allah.